Next mic нэрээ. За. Алаавапха дэлхийн өнцөг бурлан бүрээс цугларсан анд нөхөддөө өнөөдрийн бидний хайртан доктор Индермохан Нарулагийн дурсамжийн мөргөлийн цуглаанд тавтаа морилохыг урьж байна. Ражаг бас мик хэмнээ нү битээр ээлжилж явж байгаа. So we are welcoming the friends from all over the world to this memorial of our dear friend Dr. Indermohan Narula. This memorial organized by the Mongolian Baha'i community, the National Spiritual Assembly of the Baha'is is welcoming, and we are grateful to all of you for making time and joining us. So we are going to, in two languages, we are going to hold this devotional. And let me first introduce briefly the program. And now we are going to introduce, share the obituary of the NSA of the Baha'is of Mongolia in Mongolian and in English. За Ражагийн микрофоныг нээж болно. Юуны цасан чимгийн микрофоныг нээж өгнө үү? Монгол дээр одоо үндэсний чанарын эмгэнэлийг уншиж танилцуулнаа. Бидний эрхэм хайрт Бахаанд доктор Индермохан Нарула маань 2021 оны 3 сарын 22-ны өдөр зууртын ертөнцөөс хальж Бурхны оронд сүнсэн нисэн одлоо. Баха шүтлэгтэн тэрээр дэлхийн олон улс орны баха нийгэмлэгүүдэд өгөөмөр хайраар дүүрэн үйлчилж байлаа. Түүний даруй төлөв байдал, бусдын төлөө өөрийгөө бүрэн зориулсан чанар нь нийгэмлэгт цасан чимгийн микрофоныг нээж өгнө үү? Монгол дээр одоо үндэсний чанарын эмгэнэлийг уншиж танилцуулнаа. Бидний эрхэм хайрт Бахаанд доктор Индермохан Нарула маань 2021 оны 3 сарын 22-ны өдөр зууртын ертөнцөөс хальж Бурхны оронд сүнсэн нисэн одлоо. Баха шүтлэгтэн тэрээр дэлхийн олон улс орны баха нийгэмлэгүүдэд өгөөмөр хайраар дүүрэн үйлчилж байлаа. Түүний даруй төлөв байдал, бусдын төлөө өөрийгөө бүрэн зориулсан чанар нь нийгэмлэгт цасан чимгийн микрофоныг нээж өгнө үү? Монгол дээр одоо үндэсний чанарын эмгэнэлийг уншиж танилцуулнаа. Бидний эрхэм хайрт Бахаанд доктор Индермохан Нарула маань түүний даруй төлөв байдал, 3 сарын 22-ны бүрэн зориулсан чанар нь хальж Монгол дахь нийгэмлэгт үйлчилсэн он жилүүдийг тодорхойлохоор гадна дэлхийн хайр, дотн дулаан сэтгэлээр бусдад туслах хандлага нь олон хүмүүсийн зүрх сэтгэлд хүрч байсан юм. Мөн доктор Мохан нь Монголын эрүүл мэндийн салбарын хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан гавьяатай хүн байлаа. Тэрээр эрүүл мэндийн яамд зөвлөхөөр олон жил айлчлахын зэрэгцээ. Олон улсын хөгжлийн агентлагуудын олон төсөл хөтөлбөрүүдэд зөвлөх, удирдагч зэргээр ажиллаж байснаас гадна амьдралынхаа сүүлийн өдрүүд хүртэл Монгол улсын анагаахын шинжлэх ухааны их сургуульд профессор, Глобал фонд сангийн орон нутаг хариуцсан багийн ахлагчаар тус ажиллаж байсан юм. Монгол улсын засгийн газраас түүнийг найрамдал, хүндэт одонгоор шагнасан явдал нь түүний Монгол улсын хөгжлийн төлөө гаргасан бодиттой хувь нэмэр гавьяаг төр засгаас өндрөөр үнэлсэний илрэл байлаа. Raja, please. Our most beloved Dr. Indermohan S. Narula, a humble servant of Baha'u'llah, a light giver for the misfortunate, a great man, a father,
a husband, a grandfather, a friend, a mentor, and an advisor to us all. Renowned globally for his selfless service to many Baha'i communities around the world, for his invaluable advice and mentorship, and his great depth of knowledge. His majestic legacy in science, medicine, and spirituality will be long remembered by the world and its citizens. May all the kindly deeds he had started be continued, and the seeds he planted be harvested plentifully in the year to come. His service to Mongolia as a former technical advisor at the Ministry of Health, former country director at the VSO, former international consultant, health sector development, and SWAP at the third health sector at the development project, Ministry of Health, Asian Development Bank, former health policy consultant, Asian Development Founder Project at the Ministry of Health, international health and health sector reform and development expert, team leader at Global Fund, local fund agent Mongolia, visiting lecturer, YLP program at Nagoya University, Graduate School of Medicine, adjunct professor at School of Public Health, Mongolia National University of Science. His service to the Mongolian Baha'i community. Whenever he travels for field work in the countryside, he always meets and has devotional meeting in his hotel room or visit to the homes of the believers. Conduct evening and Ruhi classes regularly with the English-speaking believers. Invited special speakers on behalf of the Mongolian Baha'is in events such as World Religion Days, International Peace Days. He had saved many lives by providing a good health remedy, advised the Baha'is and non-Baha'is in the country. Always participate in the local Baha'i activities, even though the activities are conducted in the Mongolian language. And as an award, he had achieved an International Peace Ambassador Award, Friendship Narendal Medal for the government of Mongolia for outstanding service rendered for the development of the people and the country of Mongolia, particularly in the development of the Mongolian health sector. Thank you. We're very sorry that we have some technical issues here, and thank you for being patient with us. За ингээд мөргөлийн хэсэг эхэлж байна. Түүний сайхан одоо ажил үйлсийн тухай танилцуулж ирсэн, эмгэнэлийг танилцуулсан хоёр андтай баярлалаа. Ингээд Бахаа мөргөлийн хэсгээр эхлээд бидний одоо анд нөхөд шашнуудын анд нөхөд маань бас энэ мөргөлд оролцож байгаа талархал илэрхийлье. Хамгийн түрүү ингээд монгол хэл дээр Бахаа мөргөлийг уншихыг бичлэг явахыг одоо та бүхэн хүлээн авна уу? Raja, хэлэх бах тийм ээ юу вэ? So now we will start with the devotional meet. We will start with devotional Mongolians. Үлзий утга маань бичлэг явуулах байгаа. Харин тийм техникийн жоохон саатал гараад байна. Одоо үлзий утга явууллаа. Үлзий утгаа хурлаа. За яг хөө. Энэ мөргөлийн дараа энэ ихний бичлэг мөргөлийн дараа Даяналгийн шударгасны ордны бидний хайртанд Мохан Наруулад маань зориулж бичсэн эмгэглэлийн илгээлтийг бас уншиж сонсох болно. Танилцуулгаас түүний слайд
слайдаар түүний энэ Монгол дахь болон олон улсын хэмжээний амьдралын хэн одоо он жилүүдийг зургаар та бүхэн танилцуулж байгаа. Раажа орчуулаарай. These are some of the pictures taken during the early days and also during the activities participated and all the other events, public events in Mongolia. Энэ техникийн шалтгаанаас болоод аян явахгүй байгаа юм байна шүү. Тийм. Гэтэ яг бай нэг цөмрөө сайхан чимээгүй орчинд бяцлагаач гэж хүссэн байж магадгүй юм тийм ээ. Зургийг харж. За энэ мөргөлийн хэсгийг одоо нөө бахайн нас нөхцөд зориулсан мөргөл одоо бахаулаад хувиргасан байдаг. Тэгээ энэ мөрглүүдээс Монгол анд бас эмч байсан анд маань маш сайхан уянгалуулан уншсан тэр бичлэгийг цөмөрөө эхэлж хүлээж авъя. Одмаа гэж найз маань одоо эмч маань тэнгэр талхаасаа өмнөөрөө бас энэ сайхан бичлэгийг үлдээсэн байдаг. So now we will have the devotional for the departed prayers, and it will be said by Alma. Great. Yeah. Бахаанд дурмангийн англи хэл дээр мөргөл одоо нас нөхцөлөөр өссөн мөргөлийг уншиж өгөхийг хүсэж байна. So will be departed prayer will be said in English. By our friend Dolamsurun. O my God, O thou forgiver of sins, bestower of gifts, healer of afflictions, verily I beseech thee to forgive the sins of such as have abandoned the physical garment and have ascended to the spiritual world. O my Lord, purify them from trespasses
heal their souls, and change their darkness into light. Cause them to enter the garden of happiness. Cleanse them with the most pure water, and grant them to behold thy splendors on the loftiest mount. За Монголын бахаачуудын анд нар олон шашны анд нарын төлөөлөл Хинду шашны төлөөлөл болох доктор Рамнат Такяр маань Индия клубыг төлөөлөн анд нүртийнхээ өмнөөс мөргөл уншиж түүний одоо оюун санааны ертөнцийн сүнсний амьдралд нь хөгжин дэвшигт нь бас хувь нэмэр оруулах гэж байна. Dr. Ramnath from the Indian Society will be saying the next prayer. The video is stopped. Hello. Hello. Yeah, go ahead. Yes. Yeah. Good evening, ladies and gentlemen. As you all know, we are conducting this condolence meeting in the memory of Dr. Indermohan Narula. I have known him since year 2013. I had many opportunities to interact with him at personal gathering. I was often impressed by his knowledge and wisdom. He was a noble soul, modest to the core. We all will miss him forever. Now I am going to recite a peace prayer in Hindi for the soul of Dr. Indermohan Narula. Prayer in Hindi. Om Dyo Shanti Antarikshah Shanti Prithvi Shanti Rapah Shanti Rashadhaya Shanti Vanaspataya Shanti Vishvedevah Shanti Brahma Shanti Sarvah Shanti Shanti Reva Shanti Sama Shanti Redhi Om Shanti 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 Om. Thank you. За Бахай нийгэмлэг маань одоо Бахай шүтлэг маань дэлхийн нийтийн энэ 90 цаг үед хүндрэлтөнд дэлгээсэн бурхны сургаал. Тэр нь одоо газар нутгийн хувьд хуучин Перс оронд одоогийн Иран оронд үүссэн байдаг. Үүнтэй холбоотойгоор одоо Перс араб хэл маань Бахай удагийн Баабын өөрийнх нь туйрвсан одоо сургаалууд их байдаг. Тэгээд Перс хэл дээрх Бахай удаагийнхаа мөрөглийг одоо нас өсөлтөд зориулсан мөрөглийг цөмөрөө бичлэгээр сонсъё. We will listen to the prayers in Persian language or the prayers of Divine. والله تعالی پروردگارا مرزگارا نفس نفیسی به ملکوت شهود سود نمود
و از خاکدان فانی به جهان جاودانی شتاب. میهمان جدید است عزیز فرما، بنده قدیم است خلعت بدیع عطا کن. ای بی نیاز بیامرز و بنواز و به خلوتگاه راز راه ده و در محفل تجلی همدم و دمساز نما. تویی دهنده و بخشنده و مهربان و تویی آمرزنده و نوازنده و توانا. Одоо исламын шашны төлөөлөл мусульманы анд нар маань мөн одоо эмгэнэл илэрхийлсэн байгаа. Энд хэрвээ орж ирж чадсан бол тэд нар маань бас мөргөлөө уншина гэсэн байгаа. So the friends from the Islamic community, they're supposed to participate. If they are here, they will say prayers. Тэд нар маань байгаа бол гараа өргөөд одоо микрофоныг нээж өгнө үү? So if you are here, please raise your hand and please on your mic, and then you can say the prayer now. За нэг минутын дараа хэрвээ ирж чадаагүй бол нөгөө хүний хязгаараас болоод зарим маань орж чадаагүй бас асуудал байгаа. Хүлцэл өчөө. So we have challenges that there are many people who couldn't join because of the Zoom is already full. За гар өрсөн байна. Ganesh, okay, Ganesh. तुझे नाम है माझे सांत्वना तुझे स्मरण है माझी औषधी हे परमेश्वरा
तुझे नाम है माझे सांत्वन, तुझे स्मरण है माझी औषधी, तुझी भक्ती मज सांगाती, तुझी भक्ती मज सांगाती, ओढ मला तव सानिध्याची, ओढ मला तव सानिध्याची, तुझे दया मज दोष मुक्त करे, इह परलोके तारण हारे, समृद्ध ही तू सर्वज्ञ ही तू देवा, देवा, समृद्ध ही तू सर्वज्ञ ही तू अनंत ज्ञानाचा धारक ही तू, अनंत ज्ञानाचा धारक ही तू, तुझे नाम है माझे सांत्वन, तुझे स्मरण है माझी औषधी, हे परमेश्वरा, हे परमेश्वरा, ईश्वर के अतिरिक्त, ईश्वर के अतिरिक्त कठिनाइयों को दूर करने वाला क्या कोई अन्य है, कह दो ईश्वर का गुणगान हो, वही ईश्वर है, सभी उसके सेवक है सदा, सभी उसके आदेश से उन्नत है, ईश्वर के अतिरिक्त कठिनाइयों को दूर करने वाला क्या कोई अन्य है, क्या कोई अन्य है, क्या कोई अन्य है, क्या कोई अन्य है, क्या कोई अन्य
За та бүхэндээ маш их баярлалаа. Одоо буддын андар маань мөн мөргөл унш байгаа. Сүүл тавьд нь орж ирж болох уу? Одоо оройн сургалттай байгаа учраас 9 цагаас дуусна. Үнэхээр одоо уншиж мөргөл уншиж залбирахыг хүсэж байна гэж дарчуулан хийдээс дамжуулсан байгаа. Ража маань хэлчих үү? Thank you, dear friends, for the prayers. And now the Buddhists will be saying their prayers because of they have prayers at 9, so they would like to do the prayers right now. No, when they finish their, they will join us. So they will join us. But Okay. By the order, they were going to say prayer this time. Now we would like to read from the Baha'i writings about the life after death. Dear Bodrchimil, you can read it. Could you? Sorry, no. За би тэгвэл өмнө нөгөө унших боломжтой техникийн боломжоос болоод болроо маань унших боломжгүй байгаа. Бахайн сургаалаар энэ зуурдын ертөнцийн одоо амьдралынхаа цаг хугацааг хүн орхиод дараагийн оюун санааны ертөнцид очиход нөхцөл ямар байдаг вэ гэдэг талаар бас сайхан олон сургаалууд байдаг. Нэгийг нь одоо би та бүхэндээ уншиж танилцуулъя. Би махад өвөхөд оюун санаа бас алга болно гэж бодох нь торонд байгаа шувуу торыг нэвдэхэд өвхнө гэж төсөөлсөнтэй адил юм а. Тор эвдрэхээс айх юм шувуунд юу байх вүлээ? Бидний бие махбод тортой, сүнс маань шувуутай адил юм. Торгүй шувуу болж зүүдний орчлонд нисэн дүүлдгийг бид мэдэх вүлээ. Тиймээс торн нэвдэрсэн шувуу амьдрсаар л байх болно. Торноос ангижирсны дараа шувууны мэдрэмж улам их гүнзгийрч аз жаргал нь арвиж болно. Хүн төрхөө орхисноос хойш сүнс юуг нээж олдог вэ гэсэн чиний асуултын хувьд гэвэл тэр ертөнц бол үнэхээр мэдрэмж нээлтээр дүүрэн ертөнц юм. Учир нь нүдийг нь халахлагч хөшиг гэвлүүр сөхөгдөхөд хүний сүнс дээр доор гээд өөрийн дэргэд байгаа бусдын сүнсийг харан ажиж энэ маань эхийн умайд хүн байхдаа нүд нь бүрхэг бүх юм түүний хувьд нөгдмөл байж байгаа гадаад ертөнцид мэндэлж хүний амьдралд хөл тавихтаа энэ орчлон эхийн умай доторх жижиг ертөнцийг бодвол үе түмэн мэдрэмж шин соргог нээлтээр дүүрэн хороо байхыг үзэж бүхий л юмсыг гадаад нүдэрээ хардаг бодолтой төстэй бөлгөө. Үүний нэгэн адил тэрээр энэ амьдралыг орхин нөгөө ертөнцид очиод бүхий л дотоод нүдэрээ бүх зүйлийг ажиглан мэдрэх болно. Тэнгэрлэг ертөнцид сэтгэл санаагаараа холбогдсон бүхэн бие биенээ таньж, бие биетэйгээ нэгдэн нийлхийг, гэхдээ оюун санааны холбоосоор нэгдэн нийлхийг эргэлхийлдэг гэдгийг бас мэддэг бай. Мөн урд насандаа хэн нэгэнд хайртай байсан сэтгэлээ бурхны оронд тэрээр үл мартахын зэрэгцээ материалын ертөнцид амьдрсан амьдралаач тэрээр мартахгүй. Бахайн сургаалаас. You're on mute. We can't hear you. Энийг чи mute болсон байх шүү. За тийм байна. За одоо ингээд болормаа гэж бас нэг найз маань гар өргөсөн байгаа. Микинэх үү? Уг Ража хэлээд орчуулна да. Мөргөл дараа нагаа хүмүүсээ мөргөл дараа нь хөтөлбөрийн дараа тусдаа мөргөлийн цаг байгаа. Тийм болохоор түр хүлээгээд хөтөлбөр дуустал хүлээн үү гэж хүсэж байна. Dear friends, we have another separate program for prayers. Those who wants to say prayers, we have a time dedicated for that. But until the program we prepared is finished, please remain mute, please. Thank you for understanding.
Үлзий хотог найз маань эрэгтэй хүмүүс зориулсан одоо оюун санааны ертөнцид одогтон зориулсан бас онцгой сайхан мөргөл байдаг. Тэрийг бичлэгээр та бүхэнд англиар одоо бичлэгээр сонсгоно. So the prayers which is prepared by Ulzay Kotak is for the departed, and it will be shown now. It is in English. He is God, exalted is He, the Lord of loving kindness and bounty. Glory be unto Thee, Thou, O my God, the Lord omnipotent. I testify to Thine omnipotence and Thy might, Thy sovereignty and Thy loving kindness, Thy grace and Thy power, the oneness of Thy being, and the unity of Thine essence, Thy sanctity and exaltation above the world of being, and all that is therein. O my God, Thou seest me detached from all save Thee, holding fast unto Thee, and turning unto the ocean of Thy bounty, to the heaven of Thy favor, to the day star of Thy grace. Lord, I bear witness that in Thy servant Thou hast reposed Thy trust, and that is the Spirit wherewith Thou hast given life to the world. I ask of Thee, by the splendor of the orb of Thy revelation, mercifully to accept from him that which he hath achieved in Thy days. Grant then that he may be invested with the glory of Thy good pleasure, and adorned with Thine acceptance. O my Lord, I myself and all created things bear witness unto Thy might, and I pray Thee not to turn away from Thyself this Spirit that hath ascended unto Thee, unto Thy heavenly place, Thine exalted paradise, and Thy retreats of nearness, O Thou who art the Lord of all men. Grant then, O my God, that Thy servant may consort with Thy chosen ones, Thy saints and Thy messengers in heavenly places that the pen cannot tell, nor the tongue recount. O my Lord, the poor one hath verily hastened unto the kingdom of Thy wealth, the stranger unto his home within Thy precincts, he that is sore athirst to the heavenly river of Thy bounty. Deprive him not, O Lord, from his share of the banquet of Thy grace, and from the favor of Thy bounty. Thou art in truth the Almighty, the gracious, the all-bountiful. O my God, Thy trust hath been returned unto Thee. It behooveth Thy grace and Thy bounty that have compassed Thy dominions on earth and in heaven, to vouchsafe unto Thy newly welcomed one Thy gifts and Thy bestowals, and the fruits of the tree of Thy grace. Powerful art Thou to do as Thou willest. There is none other God but Thee, the gracious, the most bountiful, the compassionate, the bestower, the pardoner, the precious, the all-knowing. I testify, O my Lord, that Thou hast enjoined upon men to honor their guest, and he that hath ascended unto Thee hath verily reached Thee, and attained Thy presence. Deal with him then according to Thy grace and bounty. By Thy glory, I know of a certainty that Thou wilt not withhold Thyself from that which Thou hast commanded Thy servants, nor wilt Thou deprive him that hath clung to the cord of Thy bounty, and hath ascended to the dayspring of Thy wealth. There is none other God but Thee, the one, the single, the powerful, the omniscient, the bountiful. Baha'u'llah.
Dear friends, this is the translation from the what Ine read about the life after that. So let me read the translation. The nature of the soul. Thou hast asked me concerning the nature of the soul. Know verily that the soul is a sign of God, a heavenly gem, whose reality the most learned of men had failed to grasp, and whose mystery no mind, whoever acute, can ever hope to unravel. It is the first among all created things to declare the excellence of its creature, the first to recognize his glory, to cleave to his truth, and to know, to bow down in adoration before him. Baha'u'llah. Know thou that the soul of man is exalted above and is independent of all infirmities of body or mind. That a sick person showed sign of weakness is due to the hindrances that interpose themselves between his soul and his body. For the soul itself remained unaffected by any bodily ailments. Consider the light of the lamp. Though an external object may interfere with its radiance, the light itself continued the shine with undiminished power. In like manner, every malady afflicting the body of man in impediment that prevented the soul from manifesting its inherent might and power. When it leaves the body, however, it will evince such ascendancy and reveal such influence as no force on earth can equal. Every pure, every refined and sanctified soul will be endowed with tremendous power and shall rejoice with exceeding gladness. Baha'u'llah. Thank you. За анднараа одоо Даян-дэлхийн шударгасны ордон буюу дэлхийн бахаачуудын өдөр дээд байгууллага хайрт анд доктор Индермохан Наруулад маань хандаж эмгэнлийн илгээлт загтал илгээсэн байгаа. Үүнийг одоо үндэсний оюун санааны чуулган нарийн бичгийн дарга би алдармаг англи монголоор нь уншиж танилцуулахыг хүсэж байна. Dear friends, the next will be the letter from the Universal House of Justice, which is the supreme body of the Baha'is of the world, and the letter will be read by Altrama in English and Mongolian. Алтра микрофон on нэх үү? За. The Universal House of Justice, Department of the Secretariat, March 25th, 2021. To the National Spiritual Assembly of the Baha'is of Mongolia. Dear Baha'i friends, the Universal House of Justice was sorry to learn of the passing of Indermohan Narula, dedicated believer and longtime pioneer to your country. His many years of service to the cause of God, as well as his contribution to the field of public health, are warmly recalled. Kindly convey to his wife, children, and other family members and loved ones the condolences of the House of Justice for the loss they have suffered, and assure them of its supplications at the sacred threshold for the progress of his soul and the heavenly kingdom. Prayers will also be offered for their consolation
and tranquility at this time of bereavement. With loving Baha'i greetings, Department of the Secretariat. Дайнлын шүдэр осны ордон нарийн бичгийн хэлтэс 2021 оны 3 дугаар сарын 25. Монголын бахаачуудын үндэсний оюун санааны чуулга. Эрхэм Бахай анд нараа. Дайнлын шүдэр осны ордон нь танай оронд урт удаан хугацаанд пионероор үйлчилж байсан үнэмч сүсгтэн Индермохан Нарула та нас мөрчсөн мэдээгдүүлээд харамсал дүүрэн байна. Бурхны үйл хэрэг зориулсан түүний он жилийн үйлчлэгээ болон нийгмийн эрүүл мэндийн салбарт оруулсан хүнний нэмрийг нь талархан дурсаж байна. Шүдэр осны ордны эмгэнлийг хүнд гар замсан эхнэр өр хүүхдүүд болон бусад төрөл төрөсөд дотны амт нүртэнд дамжуулна. Тэнгэрийн оронд түүний сүнс хөгжин дэвшгийн төлөө шүдэр осны ордон ариун босгоны өмнө мөргөлөргөн залбирах болон гэдэгт итгэлтэй байгдан. Түүнчлэн гэр бүл төрөл төрөсөд дотны амт нүрт нь гашуудлан энэ үед тайдгарал амраамлан олохын төлөө мөргөн залбирах болно. Хаан халуун мэндийг дэвшүүлсэн нарийн бичгийн хэлтэс. За их баярлалаа. Дайнлын шүдэр усны ордны маань илгээлт мөргөл бид бүхний сэтгэлийг одоо тайвшруулж байна. Өөрийнх нь ариун сүнслэл бурхны оронд улам хөгжин дэвшиж явдаг юм а гэдгийг цөмөрөөс бахан сургаалаас сонсож мэдсэн. Бидэнд үнэхээр хүнд боловч тэр хүний сүнс нь одоо илүү их ад шаргалыг олж, илүү их амар тайван байж, илүү их одоо хүч чадлыг олж, энэ газар дэлхий дээр байгаа бүх амт нөхөд, бүх одоо санаа зовж байсан тэр хүмүүсийн төлөө тэндээс илүү их хүчээр тусалж, залбирч явж байгаа. Тэгэхээр энд та бүхэн тэнд бурхны оронд тэд та нарын төлөө залбирч байгаагийн адил та нар ч мөн энэ зурдын ертөнцид тэдний төлөө залбирч явах тун гэж Бахаула хэлсэн байдаг. Тэгэхээр эдгээр мөргөлүүд бидний сэтгэлийн үгс бас түүний сүнсийг бурхны олон ертөнцүүдэд улам хөгжин дэвшиж бурханд ойртоход нэмэр тус болж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. За ингээд одоо түүний гэр бүлийн төлөөлөл охин Можде Наруулага одоо сэтгэлийн үгээ дурсамжаа хуваалцаач гэж хүсэж байна. Түүний презентацийг маань бидэнд үзүүлэх байхаа. Можде. Rajaman. Thank you. The letter from the House of Justice really give us a very good note that the life after that, and also those people who are praying and have all this kind of concern. So this letter has given us a lot of encouragement and also give us a lot of guidance. So the next will be the memorial prepared by Dr. Narula's daughter, Mojde, and the presentation will be showed in on screen now. Таны найрсаг үгдэж, таны сургаалыг утгаж, таны хайрыг гаргасан болж, таны суурлыг дараалан гүнбож, таны салхившийг төгөж, тань төвшин найдаж, таны рухань, таны залбирал өгч, таны өршөөл хай багтихтэй. Ukutender langarch, unmuhi, and health of shadow very few, Tony Oruchli Manut, Ori, there should be a dog of that. Ori, never see the bar to do. Tansis
Satnam Siddhikte at the No Sirseru Girgate Dada Shubo Abu George Hishikhailish Unusu Orhamine Wonderhutani Dingle Days Skin Tani Chile Udin so dubious much. Можете маань сэтгэлээ хэлэх баха одоо тийм ээ төрсөмжийн үгээ. Раджа тийм ээ. They will say the script in English. Можете үг хэлэх болов тийм ээ. Раджа. Mojde, do you have anything to say? Yes, Aloha friends. I would like to thank everybody for all the wonderful memories that you have shared with us as his family. It's been very heartwarming to hear how he has touched the lives of so many. And we thank you all for everything that you are offering up in his memory, all the prayers, all the well wishes. And I just wanted to say that on behalf of the family, we thank you all so much. And I wanted to share a prayer. This was one of his favorites, and it's the tablet of visitation to Abdul Baha. He is the all-glorious, O God, my God. Lowly and tearful, I raise my suppliant hands to thee and cover my face in the dust of that threshold of thine, exalted above the knowledge of the learned and the praise of all that glorify thee. Graciously look upon thy servant, humble and lowly at thy door, with the glances of the eye of thy mercy, and immerse him in the ocean of thine eternal grace. Lord, he is a poor and lowly servant of thine, enthralled and imploring thee, captive in thy hand, praying fervently to thee, trusting in thee in tears before thy face, calling to thee and beseeching thee, saying, O Lord my God, give me thy grace to serve thy loved ones. Strengthen me in my servitude to thee. Illumine my brow with the light of adoration in thy court of holiness and of prayer to thy kingdom of grandeur. Help me to be selfless at the heavenly entrance of thy gate, and aid me to be detached from all things within thy holy precincts. Lord, give me to drink from the chalice of selflessness. With its robe clothe me, and in its ocean immerse me. Make me as dust in the pathway of thy loved ones, and grant that I may offer up my soul for the earth ennobled by the footsteps of thy chosen ones in thy path. O Lord of glory in the highest, with this prayer do thy servant call thee. At dawn time and in the night season, fulfill his heart's desire, O Lord. Illumine his heart, gladden his bosom, kindle his light, that he may serve thy cause and thy servants. Thou art the bestower, the pitiful, the most bountiful, the gracious, the merciful, the compassionate Abdu'l-Baha. Thank you to the Baha'is and the NSA of Mongolia. We could not have done this without your love and your support. Aloha. За эрхэм манднараа Мождэдээ маш их баярлалаа. Хүүхэд насныхын сайхан дурсамжуудыг харж бид нар бас их сэтгэл хөдлөлөө. Ах маань Тэнгэрээс маш их талархан харж байгаа баха. Ингээд Акимиг Ураяма-сан Нарула ахын маань одоо хайртахын Японоос та бүхэн бидэнтэй сэтгэлээ уулзах гэж байна. Thank you for Akimi for good memory for the father. Sorry, Mojde. And now we would like to welcome Akimi to say a few words. Thank you for your kindness and having this lovely gathering.
I appreciate everybody. Thank you. Especially NSA Mongolia, member of NSA, member of Mongolia. We are not able to come to Mongolia because COVID situation, and they are taking care of Mohan's as family, and I appreciate very much. And how he was find his body at his last day. He was alone, but he was doing a Zoom study circle, and he was studying with Baha'is by using a Zoom and the studying of covenant. And suddenly he was shaking his body, and he fell down on the desk. And so I was called by a member of study circle. So I went into Zoom. He was lie down on the desk. He did not move. We called him a lot, but the member of the study circle, she prayed until police entered the room and the ambulance, but he was not breathe. And at that time he passed away. He went to the upper kingdom already. So this situation, it's hard to accept for us, but Mongolian, people working for Mohan, and they try hard to comfort us, and especially how he found his body. The police need to talk and discuss. They need to investigate how his body was, expired. But it is so difficult for NSA member. But they are very patiently talk with us, maybe police, and patient making this, planning, and so it does not happen. How can I say? His family living like Japan and America and Canada. His member of families all over the world, and for them difficult to communicate with us. We are living in a different world, so I really appreciate NSA member of NSA Mongolia. Just I want to say thank you very much. And last, I want to say some prayers in Japanese for him. お我が神よ、我が神よ。誠にあなたのしもべは、あなたの聖なる思考性の荘厳さの御前でへり下り、あなたの唯一性の御扉の前で、身分卑しいものでありますが、彼はあなたとあなたの聖句を信じ、あなたの御言葉を証言し、あなたの愛の火に灯され、あなたの知識の大海の底深く身を沈め、あなたの美風に魅了され、あなたに頼り、あなたに顔を向け、あなたに嘆願し、あなたの感情と見許しを確信しております。しもべはこの有限の生命を放棄し、あなたに会うことのみを望みつつ、不滅の王国へ飛び立っていきました。おしよ。神秘の世の光の海に飛び込むことができますよう、しもべの地位を高め、あなたの思考のご慈悲の宮廷に庇護したまえ、そしてあなたの栄光ある楽園に導き入れ、あなたの卓越した花園での存在を
永遠なものとなしたまえ。誠にあなたは寛大にして力強く、許したまい、与えたまお方にはします。アブドゥル・バハ。Thank you. Кими ихтэй баярлалаа. Ингээд Монголын бахаа анд нарын төлөөлөл маань сэтгэлдээ хуваалцсан. Өөрсдийнхөө ингээд инх төвшин найзгаа урьж байна. For Akimi, and we would like to invite the Baha'i friend to Baha'i friends of Mongolia who would like to say about the feelings about on representing the Baha'is of Mongolia. Сайн байцгаана бүгдээрээ. Aloha everyone. Сэтгэлгээс илүү эмгэнлийн үг бэлдсэн байгаа. За бидний эрх манд Dr.Indermohan Narula маань Тэнгэрийн оронд морж бидэнд нөхөж баршгүй уу гашуу тохиолдлоо. Тэрээр Баха улдаагийн үнэн шадар зарц зовсон нэгэнд гэрэл гэгээ өгөгч халамжит хүү хайрт хан гайхалтай аав өвөө үнэнч анд найз мэрэгэн зөвлөгч эрдэмт багш байсан юм аа. Охин ах маань ангах ухааны салбарт эрдмийн бүтээл ололт амжилт нь олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн төдийгүй олон бахаан нийгэмлэгүүдийн хөгжил зориулж байсан золиоснгүй үйлчлэгээгээрээ танигдсан гайхалтай нэгэн байсан. Түн тэрээр үнэлж баршгүй эрхэм зөвлөгөө, удирдамж, гүн их эрдэм мэдлэгээ амьдралынхаа эцсийн мөч хүртэл бусдтайгаа харамгүй хуваалцж байсан. Түүний ангах ухааны салбар хүндрэлтний эрүүл мэнд болон оюун ухааны хөгжид оруулсан хувь нэмэр ололт амжилт бидэнд хизээд өгүүлэгдэн дурсагдж байх болно. Тэрээр харанхуй бүдчин төөрч яваа нэгэнд нь гэрэл гэгээ тусгагч дэнлүү байсан юм. Түүний тарж ургуулсан бүхий л буйн тулс үнэт үргэлжилж түүний тарьсан бүхий л сайн сайхны ирээдүйд улам хөгжин цэцгэлэх болтугай. Охинохоо та бидний зүрх сэтгэлд үрдүлдэж үргэлж хайрлах болно. Зөвхөн үгээр л илрэх эвсэг нөхөрсөг чанараар сэтгэл бүү ханагтун замдт нь учран таарах хүн бүрийг хайрлах хайрын сэтгэлээр зүрх сэтгэлээ гэрэлтүүл бахалаа. Thank you. Our most beloved Dr.Indermohan Narula, a humble servant of Baha'u'llah, a light giver for the many misfortunate, a great man, a father, a husband, a grandfather, a friend, a mentor, and an advisor to us all, has ascended to the kingdom of God, leaving us with an irreparable loss. Dr.Indermohan Narula was renowned globally for his selfless service to many Baha'i communities around the world, for his invaluable advice and mentorship, and his great depth of knowledge. His majestic legacy in science, medicine, and spirituality will be long remembered by the world and its citizens. He was the candle who gave light to the oneness who were seeking light in the dark. May all the kindly deeds he had started be continued, and the seeds he planted be harvested plentifully in the years to come. You will be remembered in our hearts forever. Do not be content with showing friendship in words alone. Let your heart burn with loving kindness for all who may cross your path. Baha'u'llah.
За ингээд бидний амдын одоо олон амд нөхөд дэлхийд даяар бүр одоо энэ хүмүүс маань дэлхийн иргэн байсан юм аа. Тэгээд Монгол дахь амд нөхдийнх нь хамтран ажиллагчдын төлөөлөл эрүүл мэндийн яамны одоо мастер төлөвлөгөөг боловсруулах багийн хамт олон маань бас эхнээсээ сэтгэл тавьж бидэнтэй сайхан харьцаж ярьж байгаа. Тэгээ өнөөдөр тэд нар маань бас сайхан дурсамжийн зураг презентацаа бэлдсэн байгаа. Тэгээд гаргаж үзүүлнэ. Тэгээд тэд нар маань сэтгэлийнхаа үгийг бас хэлж ярих байгаа. Төлөөлөл болдгоо бас энэ үеэр урьж байна. Бичлэгийг үзсний дараа тийм. This presentation was prepared by the team where Dr. Narula was working at the Ministry of Health on the master plan. So after this presentation, the team will say a few words. За мастер төлөвлөгөөний багийн болдгоо урьж байна. Өөр хэм эсвэл байглаа маань байна уу? Хин нүх хэлгэж байгаа үлээ микрофоны нээж өгөөрэй. We would like to invite both of Bagalma Or team. Yes. From the master. Их туяа гэд гар ургацсан байна. Их туяа маань тэндээс гаргахаа. Микрофоны нээж өгнө. Уучлаарай, би Монголын нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжлийн нийгэмлээс би дараа нь хүлээж зүгээр. Болт маань байна уу? Орж ирч чадсан болов гол нь нөгөө хязгаараас болоод. Эсвэл байглаа маань шиг байна тий. Чадаагүй болов нөгөө тооны хязгаараас. Ямар ч эрүүл мэндийн хамт ажиллаж исэн аль нөхдөд хувьд заавал тэдний дараа гэхгүй нийтийн эрүүл мэндийн ихтэй байгаа урьж байна. За, орой минь намайг ихчээ гэдэг. Сонсогч байна уу те? Монголын нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжлийн нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг. Тэгээд биднийг энэхүү үйл ажиллагаанд урьсанд баярлалаа. Тэгээд бидний эмгэнлийг хүлээж авна уу? За, эмгэнлээ бид нар Монгол англи дээр хэлсэн байгаа. Good evening everyone. My name is Ihtia from Mongolian Public Health Professional Association. Thank you for inviting us to this memorable meeting. I would like to express our deepest condolences. Please accept our condolences in Mongolian and English. Монголын нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжлүүдийн нийгэмлэг үүсгэн байгуулагдсан цагаас эхлэн хамтран ажиллаж байсан нийгэмлэгийн хүндэт гишүүн Dr.Indermohan Narula 2021 оны 3 сарын 22-ны өдөр
зургаар таалт өгсөн нь нийгэмлэг төдийгүй Монголын эрүүл мэндийн салбарт нөхөж гаршгүй гарц тохиолоо. Тэрээр мэрэгжлийн өндөр ур чадвартай манай залуу үеийнхэнд мэрэгжлийн үнэтэй зөвлөгөө туслалцаа үзүүлж ирсэн бидний зөвлөгч, ментор, коучер бөгөөд хэн бүхэнд туслагч нөхөрсөг хүн байсан. Нийгэмлэгийн гишүүд хамт олон талигаачин гэр бүл, үр хүүхэд, найз нөхөд хамт олондоо гүн эмгэнэл илэрхийлье. Таны энэ сайхан зан чанараар бид үргэлж бахархах болно. Сайн амгалан болтугай. Dr.Indermohan Narula, honored member of our Mongolian Public Health Professional Association, worked with us since its establishment, passed away on 22 March 2021, suddenly left us with an irreparable loss, not only to our organization, but also to the health sector in Mongolia. He was a highly qualified and skilled specialist in the public health field and provided valuable professional advices to our members and young professionals as consultant, mentor, and coach, and gave kind and friendly help to everyone at any time. The Mongolian Public Health Professional Association and its members express our deepest condolences and serve to you and his family, children, friends, and colleagues. He will always be missed and be proud of his good and kind characters. Thank you. За ингээд Нарула ахын маань дүү Арвин дээр Нарулагаа бас сэтгэлийн үгээ дурсамжийн үгээ хуваалцсан уу гэж урьж байна. We also would like Narula's brother Narvinder to say a few words. Алдра микрофоны нөхөө тий. You're on mute, Arvinder. At the onset, thank the NSA of Mongolia for having made such tremendous efforts and got me and the others to get a glimpse of what my brother was doing in Mongolia. He was my friend, philosopher, and guide. I used to look up to him for support. And today, I want to say a few words of Abdul Baha, which I feel are apt for him. And I say this, quote, "The rewards of the other world are peace, the spiritual graces, the various spiritual gifts in the kingdom of God, the gaining of the desires of the heart and soul, and the meeting of God in the world of eternity. In the same way, the punishment of the other world, that is to say, the torments of the other world, consist in being deprived of the special divine blessings and the absolute bounties, and falling into the lowest degree of existence. He who is deprived of these divine favors, although he continues after death, is considered as dead by the people of truth. To me," and this was the quote from Abdul Baha, "and to me, he was the essence lived the Baha'i life right from the very beginning. And through him, we, my father, my mother, and me also became Baha'is by his exemplary work. Thank you all so very much." Excuse me, we can't hear you.
So I'm unmuted now. Can you hear me, please? Hello. Yes, now we can now. Yes. So in a sense, I just want to say thank you, all of you all, for this. Yeah, we heard most of them, so Raja is going to translate for us. Yeah. Main. I think the main point is, first of all, I mean, in Mongolian, please. Mongolian Raja. Mongolia behind him liegt Mashik Baitla Tatsuchin. Hoitor in Bahala ki Sorga Lehas Nai Nikitu Pur Irijuk Santik Bisan Sam Somsogo. Saya Tasrat Yapsante. Irkin Akin Talar Yak in book Muslim Bahai Choti ich organ beter ich him hitsan te in achen тэгээд ерөнхий би баг зэрэг сонссон тий надад туслах хүн хэрэгтэй тий зарим альтра юм сонссон баха сайн Ах маань одоо бас миний хувьд зүгээр нэг ах байгаагүй те миний аамд миний аав шиг байсан гэсэн баг тийм ээ бас зарим хэсгийг нь сонсоход жоохон тасалдсан баг. Өөр ямар зүйлээр л ямар ч үсэн энэ хүнийхээ зааж чиглүүлэгч юунаар санчир тэгээд одоо дотны зөвлөгч зааж чиглүүлэгчтэй хүнд хэцүү үед ахтаа хандаж ханддаг байсан гэсэн сэлгэж болсон. За ах арвидэр нарууладаа маш их баярлалаа. Өмнө нь бас одоо нийгмийн эрүүл мэндийн газрын инхтри яваад бас маш их баярлалаа. Одоо ингээд сэтгэл жоохоо яваад талархснаа амаар илэрхийлж чадаагүй уучлаарай. Тэгээ одоо бас нэг хамтран зүтгэгчдийнх нь нэг яг энэ цаг үед хамт ажиллаж байсан Global Fund-ын амдар маань бас их сайхан түшиг болж байгаа. Тэднийхээ үгийг сонсё. So we'd like to thank Arvinder for the very good speech, and also would like to thank to Bayagulma. And also we would like to invite Ira from the Global Fund Mongolia. Ер нь өнөөдөр энэ Монголд их Улаанбаатарт гадаа их ийм тэнгэр их бөөдгөр байлаа л да. Тэгээ сэтгэлч их бөөдгөр баг. Тэгээ ер нь энэ ерөөсөө сонсогдохгүй байх шүү хэлж байгаа хүн. Тийм биднийг ийм нэгэн нийтлэг ийм уу гашуу мөндөд авсан байна уу. Тэгээд би Мохонготой ер нь анхудаа 2008 онд анх танилцсан. Сонсогдож байна тий уучлаарай. Тэгээд 20 оноос юу сонсогддоггүй. Жохон чанга яриад эхлэх үү? Ийм ерөөсөө сонсогдсонгүй эхнээсээ. Сонсогдох нь уу? Жохон ойртол ер нь гайгүй сонсогдох гээд байна. За байна уу? Байна. Одоо гайгүй нэ. За ер нь энэ эхэлж ин л да энэ Улаанбаатарт өнөөдөр нэлээх бөөдгөр байлээ л да тийм ээ цагаагаар. Тэгээ сэтгэлч их бөөдгөр байна. Энэ бидний нэгэн юм нийтлэг өө гашуу нөмрөөд авсан байна. Тий. Тэгээ Монхонготой би анх 8 онд анх танилцсан. Тэгээд 10 оноосоо ер нь эхлэн өдөр тутам ингээд хамтраад ажиллаад өнөөдрийг хүрсэн. Өөрөөр хэлбэл ер нь 10 гаруй жил хамтран ажилласан. Ер нь Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарын хөгжил дэвшилт бол өөрийн амьдралын 26 жилийг сэтгэл харвангүй зориулсан байгаа энэ Монгол улсад. Тэгээд анх 95 онд ирсэн байгаа. Тэгээд энэ 95 оноос нэг ёсон эхлээд тэгээд энэ насны эцэслэх хүртэл энэ Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарыг хөгжүүлэхэд одоо өөрт байсан бүх хүчээ
хүч хөдөлмөрлөө зориулж их тийм их идэх зүтгэлтэй ийм эрүүл мэндийн салбарт ийм томоохон шинжилгэлүүдийг зохион байгуулахад үнэлж башгүй юм хувь нэмрээ оруулсан юм үнэхээр бахархал дүүрэн хүн байсан. Тэгээ түрүүн дурдж хэлчихлээ л дээ. Энэ Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарыг хөгжүүлэх үйлсэд энэ оруулсан хувь нэмрийг энэ төр засгаас үнэлсэн гэдгийг бол бас дурдж ярьж илээ. Тэгээд ер нь бол энэ глобал сангийн орон нутгийн агент гэж байгаа юм л да. Энэ хэдий хэвээ дох сүрья хумхаа хүчинтэй тэмцэх глобал сангийн хөтөлбөр дээр бол бид 2010 оноос хамтарч ажиллаж эхэлсэн. За энд үнэхээр ерөөсөө юм тийм зүтгэл гарган хөдөлмөрлсөн. Тэгээд ер нь нэг ёсны энэ Монгол улсын мянган жирийн иргэдүүдийг энэ сүрья дохын өвчнөөс бол илааршихад юм тусалцаа үзүүлсэн хүн байгаа. Тэгээд ер нь бол энэ амьдралын үнэтэй мөчийг Монголын хүн ард эрүүл мэндийн төлөө чилээсэн юм ерөөсөө л гавьяатай хүн байна. Тэгээд энэ глобал сангийн орон нутгийн агентийн багаас энэ хамт олноос талигач энэ гэр бүл үр хүүхэд найз нөхдөд гүн эмгэнэл илэрхийл. Тэгээд ер нь бид нарын хамтран ажиллах завшаан тохиосын богинохон хугацаанд ч гэсэн одоо уулзах бүртээ юм инээмсэглэн угтдаг энэ дүр төрх нь энэ бусдад бол хайрлах эрхэн нандин чанарын хүнлэг хөдөлмөрч өгөөмөр төрх багийн хамт олон бидний сэтгэл зүрхэнд мөнхөд орших болно гэж хэлмээр байна. Тэгээ Рачайныг одоо яаж орчуулах бол хэцүү байгаа бах тий. За би тэгээд англиар нэг бас ингээд бид нар ч олуулаа байгаа. Тэгээд манай энэ багийнх нь бас зөвхөн Монголдо биш Швейцар улсын Женевт байдаг Америк нэгдсэн улсын Вашингтон DC-д бол бас ажиллаад ингээд хамтарч бид нар ажилладаг юм л та. Тэгээ ер нь одоо энэ багийн гишүүн болгоноос бол нэлээ их тийм мессеж ирээд байгаа юм. Тэгээд энийгээ бол англи хэл дээр бичигдсэн учраас би ингээд тэр байгаагаар нь бол уншиж өгье гэж бодож байна л да. Болох уу тий? За so in addition what I said in Mongolian, I'm receiving messages from our team members, and not only in Mongolia but from Geneva, Switzerland, from Washington DC. So, and I was asked to forward their words also during this meeting. So please me just read one of the messages in English. So they were asking if you're saying some words, so please express how privileged we were and past and present colleagues at Global Fund, as a Global Fund local fund agents, feel to be able to call Mohan a colleague. His passion for his work and for making a positive impact in Mongolia's health sector was always front and center. And he clearly cared deeply for the Global Fund's mission and ensuring that Mongolia got the most out of the grant funds provided by the Global Fund. From all their heartfelt messages and condolences we have received from our colleagues at the Global Fund, he clearly made a positive impression on those who come across him there as well. So for me personally, I will miss our interactions. The nice greetings in his emails, catching up on personal matters, on work calls, and his seamlessly endless good mood and optimism. So Mohan was always kind and caring and 100% authentic, truly one of a kind. He will be sorely missed. Bye-bye.
Global сангийн анднартай их баярлалаа, рэгчтэй баярлалаа. Үнэхээр одоо сэтгэл хөдлөм хамгийн сүүлд одоо хамтран ажиллаж байсан анд нарынх нэг болохоор одоо ярих зүйл их байгаа. Тэгээд ямарсан дамжуулсанд маш их баярлалаа. Олон анд нөхдөд нь талархал илэрхийлье. Ингээд дашчойлон хийд бүддэн шашны маань одоо бидний 99 оноос хойш хамтарч Дайнгийн шударгасны дэлхийн шашны өдрийн арга хэмжээг 99 оноос хойш хамтран зохион байгуулж бидний одоо урилгыг хүлээн авч хамгийн их дэмжиж ажилладаг буддын шашны анд нарын төлөө тамгын лам алтан хүүгаага урьж байна. Ажлаа амжуулаад орж ирсэнд талархал илэрхийлье. So we'd like to thank Aida from the Global Fund. I think this is the last agency where Dr. Mohan was working, and now we would like to welcome Dashwal Monastery, and they will say few words and prayers. Good evening, dear Baha'i friends. It was a great sense of condolence to learn the sad news of the passing away Mr. Indra Narula with deep regret and sorrow. His passing away is a great loss to the Baha'i community, not only in Mongolia, but also to all people who know him. He made many good memories for us, and we would always miss his contribution to Mongolians. On the behalf of Mongolian Buddhists, we would like to offer our prayers and blessing to his people in their time of grief. May the triple gem and his good deeds lead him to attain the place of Nibbana. Jambulo jidere jambatun gundo zambo de yan de gunje jeso da lo chirkewa de tamja dushin jigwe jela tamde chi awa ganda chigdo gi wen zawa da go sambo jisara dong awra che jenji maga gunda 자신 제제 오다 자 도지 진제 다다 general 저라 좀 자라 아리아월 ummaani vetmeegoon kiawaandiya toda janaraasinen dukchutna tawa chachim maliwa tii sala gotorosho. Thank you very much. Та монголоор бас өөрөө хэлж болох бах тийм ээ. Сэтгэлээ өөрөө. Аби зүүмөрөө ташчилын эдийн тамгайлам байна. Ингээд бидний таамд олон жил хамтарч олон үйл ажиллагаанд оролцож ирсэн сайн амд нөхдийнхөө гэгээн дурсгалыг хөндөж өнөөдөр ингээд бид уушаа юмнлаа хуваалцчин ингээд та бүхэнд одоо шашин ном Бахаи анд нөхдтэй уушааг нь хуваалцаж орны одоо номоос сайн төрлийг олох тухай гэсэн ерөөлийг уншлаа ингээд та бүхэн бас хамтран ажиллаж ингээд энэ цаг үеийгээ бас бидэртэй хуваалцаж хагаад гүнээ талархаж байна. Баярлалаа. Дашчойлон хийдийн анд нарын төлөөлөл тамгын лам алтан хүүгадаа маш их баярлалаа. Олон жилийн сайхан хамтын ажиллагааны хамгийн сүүлийн нэг дурсамжтай үе маань одоо та бид нар хамтдаа 1 сарын дундуур болдог дэлхийн шашны өдөр гэж олон улсын 100 гаруй орны бахачуудын санаачлагаар дэлхийд явуулдаг арга хэмжээ болгон болдог. Энэ үеэр одоо дашчойлон хийдэг муслим анд нартай Омотогийн анд нар ер нь бүхэл шашны анд нар хиндугийн анд нар юудэ шашны одоо бас Монгол дахь төлөөлөгч анд нар гэдэг олон анд нартайгаа бид нар юм мөнхийн одоо Бахаи шүтлэгийн гол зарчим болсон одоо олон үндэстэн ястан хүмүүсийн нэг л гарал үүсэлтэй энэ олон хүний эв нэгдэл ахан дүүсийн энэ барилдлага зарчмыг амьдрал дээр яг харуулж явж ирсэн энэ сайхан арга хэмжээний нэг татан анд нар байл юм аа. Тэгээд маш их баярлалаа. Тэгээ энэтэй холбоотойгоор хэлэх юм бол манай доктор Нарула маань энэ жилийн дэлхийн шашны өдрийн Бахаи одоо нийгэмлэгийн гол илтгэгчээр
Тэгээ энэ шашны өдрийн сэдвэн энэ жил одоо энэ дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахалтай холбоотойгоор эрүүл оршихуйд туслах оюун санааны зарчмууд гэсэн ийм сайхан сэдвэр байсан. Энэ сэдвэр одоо хамгийн сүүлчийн одоо ах маань өөрөө мэрэгжлийн хүн оюун санааны сургаал хоёроо хослуулан одоо Бахаа шүтлэгт хэлсэн байдаг. Ангаах ухааны, шинжлэх ухааны одоо эмчилгээ, оюун санааны эмчилгээ хоёр хослон байж одоо энэ хүн төрөлхтнийг эрүүл энх сайн сайхан явахад туслах юм а гэсэн энэ гол зарчмыг Бахайн амтгтад төлөөлж ирсэн. Хамгийн одоо их сайхан том дурсамж, сүүлийн дурсамж энэ байлаа. Тэгээд үүнтэй холбоотойгоор YouTube дээрх NSA Mongolia гэдэг channel одоо канал дээр энэ бичлэг байгаа. Одоо бүх шашны төлөөлөл сайхан сургаалаас нэг л оюун санааны үнэн одоо сургаалаас их үсвэртэй юм а гэдгийг батлан харуулсан. Эрүүл мэндийн зарчмуудын тухай бүх хүнд хэрэгтэй сургаал, бичмэл, оюунлуудыг нэгэн дор сонссон агуу сайхан одоо арга хэмжээ болсон байгаа. Та бүхэн минь үзээрэй, хуваалцаарай гэж урьж байна. Яг өнөөгийн нөхцөл бүх хүнд хэрэгтэй. Англи монголоор явсан байгаа. Энийг одоо мдэггүй анд нар хүлээж аваарай. NSA Mongolia. Ража маань ярих уу, би өөрөө яг тавчлах уу? So I just using this opportunity, we thank our friends from the Dascholin monastery, the Buddhist community representatives who are collaborating with us since 1999 on these public events, which initiated by the Baha'is of Mongolia. One is World Religion Day. We have been collaborating with them with the interfaith group friends, including Jewish friends, Hindu friends, and Muslim friends, and Dascholin, he the main collaborator from the Buddhist community. We thank them a lot. And one of this great example or the experience or memory of our friend, brother, Indermohan Narula is this year's World Religion Day observance was organized in mid-January of 2021, and our brother Mohan was the key speaker of the Baha'i community of Mongolia to this event. And the theme for this year's event was, because of the COVID-19 pandemic situation, Mongolian friends chose the theme, spiritual principles for good health. So on this theme, all the friends from different backgrounds, from different religious communities who have just one common source, have shared the teachings of God from different times with the people of Mongolia, and not only Mongolia, it was held in both languages. And this wonderful event, the biggest one contribution was by our friend, Dr. Narula, as an experienced person from this health sector, internationally known, renowned person, and as a Baha'i, strong believer of the Baha'i faith. He has shared the wonderful teachings. This was the biggest contribution, the wonderful memory of him. And you can watch the video of this great event at the YouTube channel, NSA Mongolia, World Religion Day. You can watch, because it is not only in Mongolian, and it is so important for all the fellow beings of this world to know and to feel more relieved and get this inspiration and knowledge from these teachings of God, that material and spiritual healings both are balanced and need to is the main tool for the humanity to be from these different challenges facing we whole the family members of this common home. So now we would like to invite friends, also the co-workers of our friend, representative from the World
Bank, the former resident representative of World Bank in Mongolia, Mr. Saha. If he is here, we invite him. If not, Raja was the part of that project from the World. Yes. Монголоор хэлий өөрчлөөрэй. Дараагийнх нь одоо бид анд нөхдийнх нь нэг, хамтран ажиллагчдын нэг Дэлхийн банкны хуучин одоо суурин төлөөлөгч хамтран ажиллаж байсан мистер Сахагыг урьж байгаа. Өөрөө мэдж байгаа хэрвээ боломжтой ирсэн орж чадсан бол одоо үгээ хэлхийг одоо сэтгэлээ хуваалцахыг хүлээж өсөж байна. Үгүй бол Ража маань одоо бас хамтарсан төсөл дээр нь ажиллаж байсан хүний хувьд Дэлхийн банк төлөвлөж өгөх хэлнэ гэж хүсэж байна. Dr. Saha was trying. Yeah. I have a message from him because he tried to enter the Zoom, but it's already full. So I just want to read what he has mentioned. If I cannot join, my message to all is that while we have lost a very dear brother, and while we grieve, let's think about all the wonderful things he did for us. The word he spoke, the encouragement he gave to all of us, his commitment that we all have goodness in us and show that to others. He was a great teacher, friend, and doctor, no matter what our religions believe. Keep saying some words, some prayer for him to get to that good place quickly. I thank all of you for all the efforts you have shown since his passing. Dr. Saha Mayanathan. Ража монголоор товч утгыг хэлж өгч туслана уу? Боломжтой бол. Яг өөрөө сая нөгөө Zoom-д ороход амжаагүй нөгөө дүүрсэн. Тийм учраас энэ мессеж надад явуулсан. Dr. Mohan бол яг өөрөөхөө дүүтэй адилхан. Dr. Mohan бол их олон юм энэ Монголд болон энэ дэлхийд их юм бүтээсэн байна. Олон удаа бүх хүмүүст нөгөө encouragement юу гэдэг вэ? Ором. Ором зориг өгсөн байна. Энэ бол ямар шашин хамаагүй бид нар бүгдээр яг нэг үгтэй байна. Нэг үгтэй, нэг мөргөлтэй байдаг. Тийм учраас энэ сайн хүний одоо энэ сүнсийг цаашаа явуулахад бид нар бүгдээ мөргөл уншнаа. Ирэнхий товчоо. Thank you, our former manager of the World Bank and resident representative in Mongolia, Saha Mayanathan. He's also our friend, and we also ask Raja to convey our greetings and thanking words to him. And now we have some other friends who were working with him, and одоо цөмөрө Монгол хэлээр би бас ярих хэрэгтэй явсан байна. Хамт ажиллаж исэн бас өөр зарим анд нөхөд ажлын хүмүүс бас байгаа үг хэлхийг хүсэж байгаа гэсэн. Хэрвээ орж чадсан бол одоо тэр сайхан сэтгэлийг сонсохыг хүсэж байна. Үг хэлэх хүмүүс гараа өргөж болон эсвэл шууд микрофоноо нээгээд ярьж болно.
Raja англиар хэлчих үү? Энэ анд нар маань одоо чөлөөтэй үгээ хэлж болно. Олон бүрээс оролцож байгаа анд нар байгаа. Arvinder Narula хэлцэнтэй. So now, friends are welcome to say a few words for Dr. Narula. So those who would like to say anything, please raise your hand. Or you can just unmute yourselves and start saying anything you would like to share. And I have some messages in the chat. Some friends are still sharing their memories. And I have Rehan Nadaraja, and he's also a friend of all the Mongolian Baha'is, and he was he was raised in Mongolia. So he wrote here, Uncle Mohan possessed a rare combination of incredible humility, intelligence, and relentless focus on the betterment of the world and others around him. Since I was a junior youth some 25 years ago, living in the same community with Uncle Mohan in Ulaanbaatar, until the last time I saw him over a year ago in Mongolia, his passion, spirit of service, and words of encouragement for all those who crossed his path have never diminished. Heartfelt gratitude to the National Spiritual Assembly of the Baha'is of Mongolia for this befitting celebration and commemoration of his life of service. Man. Одоо зарим нөхөд маань одоо анд нөхөд нь орж ирж чадахгүй байсан. Тэгээд болвол орж ирж бас үгээ хэлэх юмсан гэж байгаа бас оролдож байгаа юм байна. Ингээд чөлөөтэй та бүхэн маань сэтгэлээ хуваалцсан уу гэдэг Ража сая хэлсэн байх давтж хэлж өгвөл. Some friends have had some difficulty to enter, but while they are also able to share, we is invited by Raja. We are welcoming everybody to share their feelings, and we are waiting. Yeah, Mr. Reza Dashirdi, I'm sorry if I pronounce your name, please. Yes, it's good. From Iran, just if you have a time, I wanted to say a prayer in Persian for my friend Mr. Mohan. Whenever you have time, I can say the prayer. Мөргөл уншчихъя гэж нанд маань тийм ээ. Түүний сүнсний амьдралын хөгжлийн төлөө ах юм аа. May I? Yeah, sure, go ahead. Please go ahead. Okay. والله ای خلیل دلخون غم غمخواری مهربان داری محزون مباش مخدوم
بزرگواری داری. هرچند در دریای محنوالام مستقرری، ولی سفینه نجاتی داری. هرچند در ظلمات مصائب و بلا گرفتاریم، ولی مه تابانی داریم. ملجئی چون ملکوت ابها داریم و مأمنی چون حصون ملأ اعلی. دیگر چه اضطرابی، چه احتراقی چون در ظل ایثار. In fact, it was a tablet from Abdul Baha, condolences to the families of the ascendants, Mr. Mohan. Thank you. Thank you very much. Now, we'd like to invite Savi Jamstrong. Governatore dei peccati, dispensatore di doni, vanitore di afflizioni. In verità, ti imploro di perdonare i peccati di coloro che hanno abbandonato la spoglia corporea. Sono ascesi al mondo spirituale. O mio Signore, purificali dalle loro colpe, lenisci il loro dolore e tramuta in luce le loro tenebre. Fa che essi entrino nel giardino della felicità, purificali con l'acqua più pura, concedi loro di ammirare i tuoi splendori sul tuo più eccelso monte. Abdul Baha. Thank you, Mr. Nabil. Thank you very much, friends, for allowing me to speak about Uncle Inder. You know, when you are a broken boat and you're trying to cross a river, your only hope and wish is that somehow you get through. And Uncle Inder was that one person I believe was deputed by Baha'u'llah to take care of me and make sure that my broken boat finds its hope and is able to sail through the river of life. From a person who knew the faith to deepen down the understanding was for what Uncle Inder was sent. So magical was his way of guidance that he enabled me to find answers within myself while considering the writings alone as a guide. And that's how my relationship with Uncle Inder transformed. It started as Dr.Indermohan Narula, then Indermohan Ji, then Inder Uncle, and then I started to call him my father in a distant land.
And every night I would say, "Good night, Dad. Take care. We'll meet again tomorrow." And he would always say in the same way, "Good night, my dear and kind Nabil. Good night, my dear and kind Nabil." I would I would like to recite a prayer which was very near to Uncle, and he recited it quite often. Oh God, this is a broken winged bird, and his flight is very slow. Assist him so that he may fly towards the apex of prosperity and salvation. Wing his way with the utmost joy and happiness throughout the illimitable space. Raise his melody in thy supreme name in all the regions. Exhilarate the ears with this call and brighten the eyes by beholding the signs of guidance. O Lord, I am single, alone, and lowly. For me there is no support save thee, no helper except thee, and no sustainer beside thee. Confirm me in thy service. Assist me with the cohorts of thy angels. Make me victorious in the promotion of thy will, and suffer me to speak out thy wisdom again amongst thy creatures. Verily, thou art the helper of the weak and the defender of the little ones. And verily, thou art powerful, the mighty, and the unconstrained. Abdul Baha. Love you, Inder uncle. I'll not miss you. I'll not miss you at all because I know you're standing behind me with your hands on my shoulder. Love you always, uncle. Маш их баярлалаа Uncle. Нэрийг нь бүтэн хэлж юу яж авч чадаагүй уучлаарай. Nabil. Nabil. Thank you, Nabil. Тавч утгыг нь бас орч хөлж өгөх болоо тийм ээ. Дутуу сонссон учраас бас жоохон юу байна туслах уу гэдээ бас зарим манд нарыг урьж байна. Ямар ч гэсэн өөрөө одоо энэ ах маань одоо хайртай хүмүүсийгээ тийм ээ өөртөө нь одоо их ойр байсан би бас сайн сонсч чадсангүй. Тэгээд өөрийг нь үргэлж одоо эрхэм хайрт ээлдэг сайхан одоо нөө dear and kind гэж одоо энэ сайхан үгийг хэлж тийм ээ өөрт нь ингэж ханддаг байсан. Одоо өөрийнх нь хувьд бол хамгийн их нөөлөг болсон тийм сайхан хүн байсан. Одоо ч одоо өөрийг нь бас харж хамгаалж хамт байгаа гэж итгэж гэн гэсэн тийм ээ. Ражийн та нар маань туслаарай орчуулахад санчир маань бас бүтэн сонссон бол. Now we would like to invite Samira and Jan Holland family, and they are also very dear to all the Mongolian Baha'is, and because they've spent some years in Mongolia, and we always love you. Hi everybody, thank you so much for the privilege of being here with you and to remember dear Mohan. Mohan was a very special friend of both of us really, but I had the privilege of meeting him before I even met Ian, long time back when I was just 18, 19 years old, and I was serving on the National Youth Committee of UK, and Mohan had moved to the UK to study in Liverpool at that time before his Mongolia days. And he was such a wealth of knowledge and wisdom and understanding in all fields, science, social events and politics, as well as, of course, the Baha'i faith. And I remember him dearly from those days, giving some very wonderful workshops for young people who wanted to study and didn't know where to go or what to do. Very inspiring, very logical, very scientific.
and full of course, spiritual values and writings of the faith. Then we moved to Mongolia, and luckily it was at the time when Mohan had arrived a few years back. I think we were there in 2002 as a family for a couple of years, and benefited from wonderful memories with Mohan. Then after we left there, I was privileged enough to continue my contacts with Mohan, really mainly because of my public health background. He was a great inspiration for me and others actually here who I don't think could make this meeting. Since I've been, we went after that to Afghanistan, he continued his contact, then I came back here, and I'm now currently at University of Birmingham. In 2012, I was asked to take over the Masters in Public Health. And the friends have asked if I can share memory about Mohan. So during this Masters in Public Health, which I had to run the global health component, we were looking for experts that had real experience in the field and really could share something meaningful and not just textbook facts. And so I asked Mohan, this is before really there was Zoom or many Skype lectures or anything like that, but I wondered whether he would be able to lecture on health systems reform in low middle income countries for our students here through Skype, because he was always such a captivating speaker. And I remember him from the days when we were in Mongolia. He was training staff at the Ministry of Health and for all his projects in Mongolia. So he was always very, very kind and very much able to communicate and capture the audience very well. So I thought maybe this would work. All my colleagues in Birmingham thought it wouldn't work to have a 3-hour lecture a whole morning by somebody in Mongolia, not even sitting in the room. How is that possible? So we tried this, and Mohan delivered this lecture and seminar really across, until last year when COVID changed a lot of our programs in the university. And every year he had one of the highest ratings of all lecturers who were standing there, who could have personal interaction, but his session was one of the highest rating ones. And students very much loved the fact that he would make the time at the beginning of his session to get to know every single one through Zoom, through the Skype. He would ask who they are, which country they're from. And he often had either visited or worked in the countries these students were from, all over Africa, South America, or Asia. And he knew somebody in most of those countries, and they were all so amazed that he had so much knowledge of so many countries and experience, and could pronounce their names and could remember their names and call them during the session through Skype. It was just absolutely incredible. He was really unbelievable the way he managed these sessions. Some of these students he continued to keep in touch with, who would write to him and ask him for advice about global health and public health. And also more recently with dear Era, who just presented her thoughts and memories, we were doing research together with Mohan and Era and myself, and we published a few articles together. And I have at the moment 3 articles, scientific articles in draft with Mohan as a co-author. So we will not remove that name. He will be a co-author. So, like all of you, we will all miss him very much. And I'm sure that he will be with us all and continue to inspire us all. Thank you for letting me share this memories. Thank you very much. За Семира Холланд гэр бүлд маш их баярлалаа. Одоо нэг найз маань одоо ерөнхий утгыг орчуулж өгнө үү гэж хүсэж байна. Семираа урьж байна. Их урт яриа байсан болохоор нэг үрчлээ орчуулах жоохон хэцүү юм. Тэгээ яг хоо тал бүрээс эвлүүлээд орчуулчих. Гэснээс би бас нөгөө үг хэлмээр байгаа юм л да. Тэгээд ерөнхий үг л анзаарлаа. Тэгээд та бид бас талаас нь нэмээрээ. Ерөнхийдөө бол одоо Мохонтой анх хэрхэн танилцсан те, яаж хэрхэн одоо хамтарч ажиллаж ирсэн, өөрт нь одоо хэрхэн одоо те урам зориг те одоо
мэрэгэн ухаанаараа ингэж бас одоо ичнээх тусалж исэн энэ бүх одоо дурсамжаа хуваалцж юм л да. Тэгээд өөр миний анзаарч одоо анхаарч сонссон, тэгээд анзаарч сонссон нэг зүйл бол нэг одоо ном юм уу, нэг юм планы материал юм уу, би тэрийг сонссонгүй ингээд нөгөө хамтран одоо зохиогч гэдэг юм юугаар ярьж байгаа. Тэгээд тэрийг бол тэр чигээр нь ингээд байлгахнаа гэж бас хэлж байгаа шиг байна. Тэгээд өөр нэмэх юм юу нэхэр хүмүүсээ. Ер нь бол их талархалтай явдаг гэдэг одоо хэлсэн тийм ээ. За санчиртай баярлалаа. Ерөнхий утгыг ярьлаа. Тэгээд ер нь бол англиар ихэнх нь одоо ойлгох ханд нар бас байж байгаа учраас орчуулга явахгүйгээр бас байж болохоор энэ тэгээд дараагийн одоо сэтгэлээ хэлэх андыг урьж байна. Санчир маань өөрөө одоо үндэсний чуулган гишүүний хувьар урьж байна. Хувь анд нөхдийн батны андын хувьар. Санчирыг авах хэлхийг урьж. За тэгээ нандын хувьар энэ хичээлдгээр одоо юу хэлхийг хүсэж байна л да. Ер нь зүгээр дурсамж авалцахыг хүсэж байна. Тэгээд дараа нь бас нэг хөргөл уншия. Ихэнх хүмүүс нь англи хэлтэй хүмүүс байгаа учраас англиар хэлээд ярьчихъя. Тэгээд Hello and hello, dear friends. So I'm Sancho, a Baha'i from Ulaanbaatar, Mongolia. And I might say I'm a dear brother of him. It was around 1998 or 1999 when we first met at the Ulaanbaatar, local Baha'i center in Ulaanbaatar. I still remember how we first met. He told me his name and I told him my real name as well as Japanese version, which is Sanshiro, and we laughed together. That's how our relationship as brothers and friends started. Over 20 years since then, we would often see each other at Baha'i gatherings. But moreover, I bring various patients, very frequently to him to seek his advice. They were patients who had been in different hospitals, receiving various advice from various doctors, and therefore confused and puzzled. But after getting his advice, they would be comforted and be able to make the right decision, and therefore save from unnecessary steps and expenses. His way of counseling was simple but effective. After finding out the situation by asking many questions, he would prescribe simple and light medications if necessary, which is quite contrary to the common practice here. And it always helped the patients. And he always told me that he was simply following what is taught in the Baha'i teachings. Amazingly, the patients would have already been half cured, just by consulting with him, even before starting the treatments prescribed. I've witnessed this experience many times, and therefore the flow of patients never stopped. Because of his advice, I know a few kids who otherwise wouldn't be born are now running among us. I know many patients who would otherwise have some disabilities
are now healthy and fit. I know many people who otherwise would be in the next world are still here and alive. I eventually became worried as I was bringing many more people to seek his help. And when he heard of my concern, he used to say this was the least he could do to serve humanity. And he was so happy doing this. So I didn't stop connecting patients with him. I also want to share a story about how he got his health advice for the first time ever. My son, who's now 21 and serving at the Baha'i World Center, was about 1 year old then. He had severe diarrhea for almost a month or so, and we had seen different doctors trying different approaches, and none of them had worked. In Mongolia, when sometimes a child bumps his head and gets in this situation, where they have diarrhea for a long time, and we say the baby's got his brain moved. That sounds strange, but that's how we describe it. And when I told him what we are guessing the situation was, using this term, he asked me several times what it means. And I kept telling him that his brain has moved. Eventually, he understood what I am trying to describe about the condition of my son and explained to me that there is no such thing as the brain moving, as it is protected by the scalp. But this was something else, and we shouldn't perceive it like the brain has shifted. So this was a good lesson for me that I wouldn't forget for the rest of my life. And at last, to him who never called me by my name, but rather my dear, he always called me my dear. I want to say, may God be with you forever, my dear brother. За одоо Би нэг мөрөл биш. Монголоор хэлэх. За. Бурхан минь. Үнэхүү таны тэнгэрлэг эрхэмдээд засгийн өмнө номхон үлдэж таны нэгдмэл чанарын үүдийн өмнө бүхийн сүгдсэн таны шатар зарц хүмүүн танд болон таны найраг үгэнд итгэж таны айлдвар сургаалыг батлан гэрчилж таны хайрын галаар асан батарч таны суу мэдхийн далайн гүн домбож таны сүвшээс алхин татагдаж танд түшин найдаж танир өнөр тараага ханд дуулан танд залбирэн мөргөж таны өршөөл хайрт итгэн найдсан билээ. Гэрээрийн насныхаа бүхэл амьдралыг өргөж үн мөнхийн оронд тантай уулзрах завшааны эрхийлэн гисэн бодлоо. Эзэн тэнгэр минь түүний байр суурийг өргөмжлөн мандуулж өөрийн эрхэм дээд өршөөлийн асар доо багтаан өөрийн ялгуусан диваажинд түүнийг дуудан оруулж тансаг сарнаан цэцэрлэгтэй мөнх орших заяаг түүнд хайртаж улмаар үл тайлагдах нууц ертөнцийн гэвэл гэгэний талайг шумбуулна. Та бол үнэхүү өгөөмөр хүчирхэг уучлан өршөөгч гişиг хайрлагч үнэс мөн болоо. Абдулхаа. За баярлалаа санжирахтаа. Энд Батшиндас маань микрофон ажиллахгүй байгаа учраас энд мессеж үлдээсэн байна. So thank you so much for Sanchir. And I have a message on chat here that one of our friends, Bachandas, is not able to use his microphone, so he left a message here.
So let me read that. A great mind. Аль болох тавчхан монголоор орчуулчихвол За тийм. Тэгвэл бүрсэн. Бас хүмүүс бид нар бүгдээрээ мэдж чадах их чухал гэж бодож байна л да. Тэг ер нь бол 98-99 оны хавцаа анх танилцчихсан тийм ээ. Тэгээд би анх танилцчихсан. Тэр үе санддаг байхгүй. Нэрээ тэгээд танилцчихсан маа. Тэгээд яг хоо дараа нь уулзаад тэгээд шууд тэгээд миний нэг нэрийг бүр алиг тийм тогтаацсан гэдэг дараагийн уулзалтаар шууд ингээд танил сайн широо гэж уулзчихсан юм аа. Тэгээд тэрнээс хойш яг хоо хаан уулзалт зулаанаар мэдээж уулзсан. Тэгээд тэрнээс гадна эрүүл мэндийн юм зөвлөгөө тий одоо би болохгүй гэсэн шалтгаанаар хүмүүсийг айгүйх одоо очиж үзүүлдэг байсан. Тэгээд ах бол тэр болгонд хизээж төвөгшөөдгөө одоо хүлээж аваад ингээд тий айгүйх сэтгэлээр ингээд ханддаг маш их тийм халуун одоо сэтгэлтэй юм байсан. Тэгээд хүмүүс бол хөвчлэн агаараар очдог байхгүй юу? Монгол эмнэлгээр яваад одоо янз бүрийн эмчнэр дээр очиад ингээд янз янзын ингээд тайлбар сонсоод ингээд учраа олохоо бэлдсэн. Тэгээд яг гоо дээрээс ингээд тий тайлбар нь бас их тодорхой бус байдаг болохоор ингээд хүмүүс чинь ингээд юу болоод байгаа бидний болоод байгааг мэдэхгүй болохоор их санаа зовцсон байдалтай байдаг юм байна л да. Тэгээд ах дээр очиод бол ах ингээд хамгийн түрүүнд маш их ингэж асуудаг тий. Тэгж жагаад ингээд нөхцөлөд тань ойлгож авсны дараа одоо зөвлөгөө өгдөг. Тэгээд тэр нь бол зөвлөгөө өгөхөөс өмнө өөрт нь бас ингээд юу болоод байгааг нь аюул сайн тайлбарлаж өгдөг байсан. Тэгээд ингээд тайлбарлаад өчгөр чи хүмүүс ингээд их тайвширт юм байлээ. Тэгээд эмчилгээгээ ингээд санал болгохдоо бол ерөөсөн маш энгийн юм дандаа хэлж өгдөг. Хизээч тийм нөгөө хүчтэй энэ тэрэ гэдэг бид нар ч юм бол нөгөө ингээд манай анагаахын уламжлал бол хөвчлэн гэдэг нэг сайнаас нь гэдэг юм үднээсээ одоо хүчтэй юм ийм өгсөд идэг ах болохоор яг тэрний эсрэг юм дандаа хэлж өгдөг байсан юм л. Тэгээд хамгийн гол нь ингээд юу болоод байгааг тайлбарлаад өгчгөр ингээд тэрийг сонссон хүмүүс бол гарахтаа л аль тийм ингээд тийм тайвширсан одоо тий баг ингээд инээд дүүр ингээд бүр айгүй сэтгэлний хөнгөрцөн гэж гардаг байсан юм аа. Тэгээд би ер нь бол их олон хүн авч очсон л доо. Тэгээд ингээд хүмүүс чинь ингээд нэг нэгнээсээ сураг сонсоод ингээд бас ингээд хүрээ нэмэгдээд байдаг. Тэгээд маш олон хүн сүүлдээ би санаа зовоод ингээд ахт хэлж ийсэн одоо энэ айгүй таны ажлыгч одоо холбуулаад танд өөрчилж одоо ингээд зовлонтой бас хэцүү байгаа. Би бас энэ хүмүүс ингээд ирэх болоод ингээд би авчирж байгаадаа их санаа зовж байна гэсэн яалаа гэж тийм ээ одоо хүн бид чинь ингээд хүн төрөлхтөнд үйлчлэх ёстой хүмүүс ингээд миний хийж чадах зөвхөн энэ юм бол ерөөсөө юу ч бишээ. Тийм болохоор санаа зовх хэрэг байхгүй гэдэг одоо хэд удаа би жилээ тийм хариу авч ирсэн юм л та. Тэгээд зөвөр одоо миний нэг боддог юм байдаг байхгүй юу? Зөвөр ахын зөвлөгөөг одоо дагсан учраас тийм ээ одоо ингээд төрөөд ингээд гүйлдэж байгаа хүмүүс байдаг. Ахын зөвлөгөөг дагсан учраас магадгүй илүү одоо хүнд нөхцөл орох байсан бол одоо ингээд эрүүл сарвал болсон ингээд хүмүүс байдаг. Ахын зөвлөгөөг дагсан учраас магадгүй үдид одоо дараагийн ертөнцид байх байсан хүмүүс одоо хүртэл ингээд амьдсан явж байгаа ийм хүмүүс байдаг. Би энийг итгэлтэй хэлж байна. Яг үл их олон одоо энэ 20 гаруй жилийн хөрөлөөс одоо бараг 20-од жилд ингээ эргээ бодоход бол яг гоо дунд нь ингээд би өөр газар байсан үе эсэг одоо 2 жил байгаа л да. Гэхдээ ер нь ихэнх одоо хугацаанд бол ингээд дандаа ахтай холбоотой байнга ингэж хүмүүс очиж үзүүлдэг. Би нэг орчуулмар болоод ингээд байнга очдог байсан. Тийм болохоор би их сайн мэдж юм л да. Энийг итгэлтэй хэлж чадж байгаа.
Тэгээд би бас нэг яг нэг touch түүх хуваалцсан. Тэгээд тэр нь болохоор хөгжилтэй түүхэлдээ яг ингээд хамгийн анх уулзж исэн. Одоо уулзах хамгийн анх яг нөгөө одоо зөвлөгөө авах гэж очиж исэн учраас би их тоцсон. Тэгээд тэрний ямар ч тэмцээр одоо нөгөө манай билгүүдээ манай том хүү ингээд баг байсан нэг ой гарантай байсан баг. Тэгээд ингээд одоо гүйлгээд чицгаалтаа бүр сар гарангаа удаан тий. Тэгээ бүр ингээд яахаа мэдхээ болцсон. Тэгжээтэл нөгөө сила хийсэн шиг санаж ин л да нөгөө маахнаас зөвлөгөө аваад тэгээ силаныг эрт Монголд уулзж ирсэн. Тэгээд тэгсэн чинь би нөгөө юу болоод байгааг тайлбарлахгүй юу гэдэг тархин хөдөлсөн юм гээд тэгсэн чинь ах ойлгодгоо. Би болохоор нэг одоо шууд л махчлаад хэлчихэж байгаа хгүй ингээд his brain has moved гэдэг юм нэг юм маягаар хэлчихсэн. Тэгсэн чинь ойлгодгоо гээд би дахин хэлээд тайлбарлаад тэгээд шинж тэмдгийн зүйлээ асуугаа тэгээд ингээд байгаа гэдэг. Тэгжиж ингээ ойлгоод надад тэгээд буцаа тайлбарлаж өгсөн байхгүй. Ер нь миний тарих одоо ингэж хөдлөн яг бид нар нөгөө хөдлөн гэдэг яриас сурцсан болохоор тэрнгээрээ би шууд ингээ орчуулсан гэсэн тарих чинь ингээд нөгөө одоо гадар ингээ нөгөө гавлын ясандаа ингээ байж байгаа учраас хөдлөөл ингээ хахлаа явж идэг юм биш ээ гэдэг ингээ тайлбарлаж өгчээсэн. Тэгж одоо тэгээд зөвлөгөө өгөөд тэрнийг одоо ямар юу хэрэглэх үү гэдэг юм энгийн одоо юу хэлж өгч ийсэн та тэгээд тэрийг дагаад ингээд одоо өгүүлэхин зогсож ийсэн мэт байхгүй. Тэгээд нэг юм хөвчлөлтэй хаас одоо хамгийн анх одоо эрүүл мэндийн зөвлөгөө авчихсан юм тохиолдол гэдэг юм аа. Энэ түүхийг бас яваалцлаа. Тэгээд сая хүмүүс хэлж байна. Өмнө ч гэсэн хүмүүсийн хэлж байгаа сонссон. Ер нь хүмүүсийг бодвол ингээд нэрээр ингээд шууд тэрэ инэ гэж юм багтай болдгоо. Намайг бол бид ч ингээд одоо байнга багтаал ер нь сардаа нэг удаа ч юм уу те тэрнээс ч илүү ингээд уулздаг байлаа. Тэгээд байнга л одоо my dear гэж ерөөс нь нэрээр дууд. Hello my dear. Bye bye my dear. Тэгээд дандаа my dear. Тэгээд яг хоо хүмүүс үл тухайд нэг хэлж байгаагүй ч гэсэн одоо энэ удаад энэ сайхан ахта may God be with you forever my dear brother гэж хэлж байгаа юм л та. За баярлалаа. Бачаанцынхаа мессежийг уншичаад дараа нь бас үг хэлэх хүмүүс байгаа. Great mind, a person of knowledge and science. For his passion to teach, educate, inform others, the compliment of the highest order should be given. He was an avid speaker, a passionate interlocutor, and a great listener above all. It was an unparalleled privilege to share a conversation with him. His expanse of understanding of the physical and spiritual world and the human condition should always be remembered. One such example was his immeasurable contribution to teaching of the English language to the whoever that was willing to learn, especially his weekly hosting of the English corner of Langwater. Love you always, Bachandas. Гэсэн баярлаа. Одоо Рейхан дарааж байгаа өрөө. Рейхан маань одоо ярих боломжтой болсон юм байна. Please welcome Rayhan. Laupa, hi, can you hear me? Yes, we can hear you. Wonderful, thank you so much, Alder Mike. Friends, it's so wonderful to see so many familiar faces, and it's truly befitting of the NSA of Mongolia to celebrate and commemorate this loss
in such a spirit where we all feel like No, I don't want. Энийг нь орчуулаарай. Чанга орчуулахгүй сонсогдохгүй байна. Алдра сонсож байна уу? Хэн сая орчуулж вэ? Хинч орчуулаагүй нарийнх нь үгээ дуусгаагүй байна. Лээсэн болов гэж бол. Sorry about that. I just wanted to say that Uncle Mohan was a very special soul. Sanchir mentioned about saving lives. He saved my sister's life through a diagnosis. He helped me with a diagnosis. This is just things that he would do for everybody. Thank you. Thank you, Rehan. Raihan said that it's very wrong. No, Монголоор орчуулна. Танил таль царайнуудыг хатанд одоо сэтгэл одоо маш үзэж байна. Тэгээд жоохон сэтгэл нь өмраад юу ач. Тэгээд муухан бол ерөөсөө бүх хүмүүсийг ингэж үзье гэсэн үзүүлэх гэсэн хүн болгонд одоо ингэж үйлчилж үзүүлдэг байсан. Бас миний эгчийг аварсан бас намайг одоо ямар өвчтөй байгааг ингээд тодорхой ингээд хэлж өгсөн гэж. Энэ тэгээд нөгөө хүн болгоны төлөө хийдэг юм зүйлээсээ гэсэн. Маш их баярлалаа. Одоо Рейхан маань одоо нялх жоохон байхасаа Монголд байсан ийм сайхан амдгаа бас харж үгийн сонсож байгаадаа маш их баяртай байна. Ер нь хайртай одоо бидний ах анд нөхөд энд хамтарч ажиллаж байсан хүн бүхний сэтгэлийг татсан ийм сайхан хүн бид нарыг холыг ойртуулж ингэж уулзуулж байгаа нь бас нэг буян юм гэж бас бодож байна л да. Ингээд өөр үг сэтгэлээ хуваалцаханд нар байвал одоо алдраа маань бас тэндээс харж байгаа бох тийм ээ нөгөө битсэн ярьсан хүн байна уу? Сюзанна гэдэг эмэгтэй бас махан гахтай их ойрхон байсан. Шавн байсан. Тэгээд үг хэлнэ гэж гараа явцсан юм шиг байна. Үгүй байна. Susanna Ben. Okay. I'm sorry, I didn't see. Yeah, so I would like to invite Susanna. Aloha, dear friends. I just wanted to say thank you to the NSA of Mongolia for putting this wonderful get together for all the Baha'is from around the world to have the opportunity to come and say something about dear and precious Mohan. My heart is full of anguish and a lot of pain. I feel like he's taken a part of my heart with him, to be honest. I loved him dearly. He has done a lot. He may have diagnosed and saved many of the stories that I hear this evening in terms of medical related, but he was truly well and truly a competent physician.
one that Baha'u'llah mentions in his Tablet of Medicine. And I often used to tell him that, and he hated hearing that. For he has truly diagnosed and helped and cured my spiritual illness, a massive challenge in my life that I was dealing with over the past several months. He showed nothing but love, dedication, devotion on a daily basis, very much similar to Nabil, my spiritual brother's experience. He virtually held my hand to help me to walk away from a cliff. And for that, I have so much to thank Baha'u'llah and Mohan, and I'm in deepest and humblest of gratitude. However, I don't want to leave it really in a melancholy and very depressing, because he had quite an interesting sense of kind of humor. And once I got to know him a little bit, I used to bug him quite a lot, and because I'm quite a curious little kind of an individual, and I used to ask him thousands of questions. So he would say something and I'll go, hang on, I've got thousands of questions. He'll go, how about you begin just with one first, please? My energy level isn't quite at your level. You know, the spirit is willing, but the flesh isn't quite keeping up. But he used to often lecture me quite extensively on put your thoughts together and ask the right question. There's no wrong answers. It's only because you're not asking the appropriate questions. He well and truly had scintillating intellect. Scintillating intellect. He certainly did. Anyway, just a couple of funny things I wanted to, not funny, but interesting things about Mohan. Apparently, according to himself, he could make mean dal and naan. He loved watching Star Trek, Star Wars, Space Odyssey 2000, and Interstellar and Prometheus. And he would bug me about, why don't you get into watching Interstellar? So since last night, I've started watching that. And I used to ask him, why are you so much into that kind of science fiction-y kind of stuff? So one day he wrote me this and he said, that's because I love science fiction and I'm crazy about it because it expands both my inner and outer horizons of understanding and fills me with an awe and wonder and amazement. And so he used to often encourage me to look out there into nature, into space, into everything. And remember that God has told us that every atom that has been created, every atom has a door that leads us to getting to know God and Baha'u'llah. So if I ever missed that, or if I ever got stuck in the world of flesh and material world, he used to very beautifully and with utmost love and kindliness take me back to the spiritual realm and say, well, think about it this way. What would Abdu'l-Baha do? If that person has hurt you, what would Abdu'l-Baha do? Could you reject Abdu'l-Baha? Would you refuse Abdu'l-Baha? Would you speak like that to Abdu'l-Baha? And so see everybody's, when you look at everyone else, make sure you see Abdu'l-Baha's face on everybody else. He was definitely very, very humble. But often he used to say his huge challenge was not being humble. I beg to differ. He was a very humble human being. Rest in peace, Mohan, darling. I love you forever and eternity. Please do look down on us, say prayers for us, still guide me. I'm desperately in need of your support and assistance. And yeah, thank you, everybody. Good night. Сюзаннадаа их баярлалаа. Ингээд бас нэг найз одоо өөрийнх нь хүү шиг нэг сайхан залуу одоо Эрдэнэ баяр гэж анд маань оролцох гээд үнэхээр оролцож чадсангүй. Тэгээ сэтгэлийг минь дамжуулаач би одоо түүний хүү байлаа гэж өөрийгөө боддгоо. Тэгээ үнэхээр боломж байсан бол би түүнийг өөрийнхөө мөрөн дээр аваад явах юм аа. Тэгээ одоо миний эцэг шиг хүн байсан гэдгийг дамжуулж өгөөч гэсэн. Тэгээд би бас харагдаж байна л да энэ царай. Залуу маань. Тэгээ одоо үнэхээр уулзаж чадсангүй одоо сэтгэл их маш их харамсаж байна гэдгээ аль дээрээс болон бичиж байгаа.
За тэгээд өөр анд нар байвал сэтгэлээ болцсон уу? So I'm just sharing one Susanna-та баярлалаа. Susanna, yeah, we thank you. And so the another friend from Mongolia, from Ulaanbaatar community, wanted us to share his feelings, and he feels him, our dear Mohan, just like his dad. And he couldn't attend this Zoom meeting, but he really asked me, begged me to share his feelings, and if everything was possible, he would carry him as his father on his shoulder. He wrote. So, is there any friend who would like? Дизайны яриг яагаад таймлаад орчуулж тий. Ер нь бол тэгсэн гэдэг нөгөө олон хүн өнөөдөр ингэж өнөөрөө ярьж байна тийм ингээд хичнээн хүний ямиг аварсан тухай. Тэгэхээр үнэхээр одоо эмчийн хувьд бол үнэхээр агуу мундаг хүн байсан. Тэр ч утгаараа олон хүний ямиг би яг ингэж одоо бие махбод талаас нь бол олон хүний ямиг аварсан. Тэгэхээр тэрнээс гадна бас хүний одоо олон хүнийг бас ингэж оюун санаагаар нь оюун санаа талаас нь аварсан, намайг одоо аварсан гэж хэлж ин л да. Өөрөө ингэж маш хүнд нөхцөлд оюун санаагаараа ингээд энэ эзэгтэй нөхцөлд байхад намайг ингэж одоо залан чиглүүлж бас ингэж аварсан гэж хэлж ин л да. Тэгээд өнөөдрийн одоо мэдээж ингээд бүгдэнд нь хүнд хэцүү байгаа. Гэхдээ гэсэн ч гэсэн бас ийм гэгээлэг бас юм ингээд дурсамж хуваалцахыг хүсэж байна гэдэг ингээд хахтай харилцаж ярьдаг байсан. Тэгээд зарим нэг дурсамжаа хуваалцаж байна. Тэгээд тэрний нэгэн жишээлбэл ингээд онлайнаар одоо байнга холбогддог. Тэгээд асуух юм их байдаг юм л да. Тэгээд би ингээд ийм асуумаар байна гэл надтай 100 мянган асуулт байна гэдэг байж гэдэг те. Тэгэхээр ер нь бол сайн асуулт байна гэдэг бол их хамгийн асуултаа зөв асууна гэдэг юм уу? Асуулт чинь сайн асуулт асууна гэдэг чинь хамгийн хэцүү байдаг юм аа. Тэгэхээр асуултаа одоо ингэж те сайн одоо бодож асуух хэрэгтэй гэж ингээд бүлгүтэн одоо лекц хүртэл одоо лекцийн хэмжээний хүртэл ингэж хэлбэрлэж өгдөг байсан юм аа гэсэн юм урсамж хуваалцсан. Тэгээ өөр зүйлээ. Өөр нэмэх зүйл байвал нэмээрэй. Тэгээ төгсгөлд нь одоо байнга ингэж зааж зөвлөж чиглүүлж байсан шиг одоо дээрээс хаан орноос бас ингэж нэг намайг ингэ байна тусалж дэмжиж одоо тэр мэрэгэн зөвлөгөө ингээд үргэлжлүүлж өгнө гэдэг чинь биднэрт өөрөө гэж хэлсэн. Их даруй төлөв гэж байна. Тийм их даруй төлөв гэсэн. Тэгээ юу гэлээ энэ хагас тутаа санаж хүмүүсийг харахтаа ингээд тэр хүмүүсийн нүрнээс абдуулахыг олж харах хэрэгтэй. Чи тэр хүнийг одоо тэр хүний оронд абдуулахаа байсан бол чи яаж харьцах байсан? Тэрийг бодож ингээд хүмүүстэй харьцаж бай гэж хэлдэг байсан гэж ярьсан тийм үү? Sanjirahte баярлалаа. Thank you, Sanjir, for translating what Suzanne just shared with us. And I have another message that friend wants me to read here. Farzin Rahmani from United Kingdom. He wrote here that I am also one of admirers of Mohan. Friendship goes back to Nigeria in mid-late 70s. Later on, we met in UK and connections remained intact during his stay in Mongolia. An amazing memory I can never forget was a friend's son with 3 other students decided to travel by road from UK to Mongolia. By the time their vehicle of youth arrived in Mongolia, their car decided to back up.
As soon as I heard about 4 students stranded in Mongolia without car and little money, Mohan said, "Don't worry, leave it to me." In space of a few days, he looked after all of them, paid for their return air ticket back to UK, and the students arrived back in UK with 4 happy students and their grateful family. He was even refusing to accept payment of air tickets, but family insisted to pay the air tickets. I thought to share the story of his generosity with you all. Гэсэн байна. Энэ хүн Мохонхын бас одоо шүтэн бишрэгчтэй хүндэтгэгддэг хүмүүсийн нэг нь би байна гэв. 70-аад оны дундуур сүүлчээр анх Нигер улсад танилцж нөхөрлөж исэн. Тэгээд дараа нь Англид, Их Британд, UK-тэй Их Британд эргэж уулзаад эргээд нөгөө нөхөрлөлийн холбоо мань улам одоо сэргсэн. Тэгээд энэ Монголд байх хугацаанд нь бид хоёр байнга холбоотой байсан. Тэгээд нэгэн одоо түүний өгөөмөр зангийн талаарх нэг бяцхан түүх хуваалцъя гэж юм л да. Юу вэ гэхээр нэг найзынх нь хүүн 3 найзуудтайгаа одоо 4 оюутан Их Британаас Монгол руу машинаар аялсан юм байна л да. Тэр үед машинаар аялж явж байгаад Монголд ирэх үед нь машин бүр эвдэрсэн. Тэгээд машин нэвдрээ 4 оюутан ямар ч машингүй бас санхүүгийн хувьд бас хэцүү болоод байгааг сонсоод Мохонд хэлсэн чинь Мохон ах санаа зовлтгүй надад даатгачих гэж хэлсэн гэж. Тэгээд хэд хоногийн дараа холбогдоход нөгөө 4 оюутнуудыг бүгдийг нь анхаарад халамжлаад тэр байтгаа бүр буцаж Их Британд руу нислэгийн билетийн хүртэл өөрөөсөө худалдаж аваад өөрөөсөө мөнгөний гаргаж худалдаж авч явуулсан байна. Тэгээд маш аз жаргалтай тэр 4 оюутнууд түүний гэр бүлүүдтэй Мохонд маш их талархаж исэн. Тэгээд бид нөгөө нислэгийн билетний мөнгийг буцааж өгөх гэсэн чинь хүртэл бүр авахаас татгалзаж исэн. Ийм одоо түүний өгөөмөр одоо занг илэрхийлэхийн түүхүүдээс нэг нь хуваалцаж байна гэж байна. За одоо цаснаа чимгээгч хоёр маань үг хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд чимгээгч маань хэлвэл цаснаа орчуулагч нь байгаа. За тэгэд юуны өмнө Мохныхаа гэр бүл болон охинд нь хүн эмээгнэл илэрхийлье. Яг одоо Бурхны оронд очисон тэр өдрөөс эхлээд Улаанбаатарын оронд байсан чуулга одоо мөрөглийн цуглаан зохион байгуулсан байгаа. Өдөрт 2 удаа, өглөө 7 цагт, орой 20 цагт. Тэгээ энэ мөрөглийн цуглаанд Улаанбаатарын нийгэмлэгийн амд нөхдүүд маань оролцож байгаа. Тэгээд маргааш өглөө мөн 7:30-аас одоо амд нөхдүүд маань мөрөглийн цуглаанд маань оролцсноо. So deepest condolences to his family, and after his passing, the Mongolian Ulaanbaatar's LSA held a devotional gathering for him. So they are still doing this memorial service. It's in the morning at 7:30 and also in the evening at 8 p.m. So she is asking if anybody would like to join, they can all join. Yeah. Тэгээд би нэг түүх хуваалцъя гэж бодлоо л да. Яг гэвэл Мохон миний амьдралд маш их тус болсон. Яг гэвэл миний айгүй хэцүү байх үед надад тусалж исэн. Тэгээд би нэг л удаа маш их баярлуулсан. Тэр нь би Мохоноос нэг удаа тусламж авсан байсан. Тэгээд тэр маань миний охины амьдралыг өөрчлөх аюул чухал үе байсан. Тэгээд хэсэг хугацааны дараагаар яг хийсэн тодорхой хугацааныхаа дараагаар би түүнээс зээлсэн мөнгө авчиж өгсөн. Тэгээд тэр үед Мохон маш их баярлсан. Намайг бүр маш удаан ингээд тэрвэрч зогссон. Тэгээд би маш хурдан ингээд гарах гэтэл намайг гаргахгүй
заавал надад юм бэлгэлэх гээд хүлээчээгээд зогсоодсон. Тэгээ би хаалган дээр нь зогсож исэн чинь надад нэг витамин өгсөн эхлээд тэгээ би шууд авахсан чиггүй байж дахиад би заавал бэлэг өгнө зогсож хүлээжээгээд намайг гаргахгүйсэн. Тэгээд бүр ингээл юм заавал юм өгч гарах гал ингээд юмаа ингээл хайгаал хоёр өрөөнийхөө хоорондоор ингээл айгүй хурдан яваал тэгэл ингээл цаад өрөөнөөс зөндөө ингээл удаан юм хайжснаа надад нэг бэлэг дурсгал юм авчирч өгөөд би өстө маш их баярлж байна. Намайг хүмүүс ингээд надаас тусламж авсан ч гэсэн ингээд эргээд надтай бас ингэж яадгүй. Тэр би үнэхээр өстө итгэлийн мань хүлээсэнд айгүйх баярлалаа. Маш их баярлалаа гэд намайг айгүй удаан тэрч айгүйх баярлсан. Тэгтэл би моохны их баярлуулсан да. Их баярлж ах юм тэгж нэг удаа айгүйх харсан. Тэгэд ер нь бол айгүйх дандаа инээж явдаг. Тэгээд маш их хайртай Монголын ер нь Бахаи нийгмийн бүх хүмүүс моохноос тусламж авсан гэхэд бараг буруудахгүй бах. Бүгд л дандаа хэцүү үедээ мохон дээр очдог байсан. Үнэхээр бидний хувьд бол айгүй тийм хамгийн ойр дотны ховор нандин тийм юм байсан. So she was sharing a story. So one time when she had some hard time, Dr. Mohan helped her and loaned some money. And after like some time, when she paid him back, she paid him back, he was very happy because he was saying that sometimes people loan some money from him, but they don't return. So this time he was very happy, like he wants to give her something because she returned the money. So he wanted to give her, and he hugged her for a very long time, and he was finding something to give her. So he was like roaming around the house and finding some things, and he gave her a souvenir. And it just shows that how generous he is. And she was saying that Dr. Mohan is loved by everyone in the Mongolian Baha'i community, and he's just very unique and very special, dear friend to us, and she's very thankful. Thank you so much. And we have Sohaila here. Sohaila was one of the pioneers to Mongolia too. Where are you, Sohaila? I'm right here. Thank you. Oh, good. I was trying to find you. Good morning, everyone. Well, it's good evening for you. It's like everyone else. I'm also in shock and saddened at the loss of our beloved Mohan. I have lots of fond memories, and I remember the times that we were there. We spent a lot of time together. So once we started the English corner of UB at the coffee shops, Mohan was the pillar that this whole the activity, this whole service revolved around him. He was amazing, knowledgeable in many areas. And as we studied with the young folks in the coffee shop about the Virtues Project and the Virtues cards, it became clearly evident to me more and more that how scholarly he was. And there was so much that I learned from him. So we continued until this became, the English corners became very popular, and young people wanted to attend. We had up to 22, 23 people attending almost every week. And so we divided up. Now we were having it on Wednesdays downtown by the parliament. And
we would have it on Thursday evening at Zeisen, where we close to us. So, and then after Thursday evenings, always we had dinner after the English corner. So it was a joyful event for us. So, but even going back when I found out that I was going to Mongolia for work, when I contacted Bolor, who had served in Haifa, with my daughter, that's how I got connected with the Baha'i community in UB. So we Skyped with Mohan, and then we talked for a long time, and he gave me a lot of guidance about living and moving to Mongolia. And so then we met during my interview, and then of course we came back, and then once we returned and stayed there, then we continued our work together. So last I saw Dr. Mohan was in June of 2019, when I came there as a consultant for inception of a project for one of the district hospitals in UB. And we spent, again, a lot of time together. So it was, and he took me to the International Yoga Day and met the ambassador, Indian ambassador to Mongolia. So we had a lot of wonderful and fond memories with him. And then, of course, with COVID, even after we left, which was around June of 2016, then he continued the English corner, and then continued on till, of course, the time of COVID, when gathering together was shut down in Mongolia and, of course, all over the globe. And then he resumed, not too long after that, he resumed having those on Wednesday evenings at 6:30 p.m. your time. And then, oddly enough, I have had the English corner from here for Mongolian young folks on Saturday evenings, which makes Sunday morning for them. At any rate, so we were trying to, mine was new from here, attempting to do it from here. And so we were trying to see how we can combine the group, that they can have it twice a week so that they can improve their English. Anyways, but it was just such a joy to be around Mohan, and always a learning experience, always. Never a moment when that I was not captivated by his dedication and devotion to the faith and service and knowledge. We, as Suzanne was talking about Star Trek, he and I had a lot in common, because that's also one of my favorite things that I do. I watch, and we had a lot to discuss. The rest of the folks were just kind of waiting to see when this discussion will be over so they can also participate. Anyways, but I loved him, dear brother of mine. So it is definitely a loss, and I have not stopped thinking about him. So we've been praying so he can intercede. Now that he's there, he can intercede in our behalf to assist us and to success, and to do the teaching work and follow the guidance and contribute to the betterment of the world. So I am grateful to the friends who contacted me immediately after this had happened. And also I'm grateful to the NSA of Mongolia for having these events. I did participate one evening, my time, in the morning devotions there for him, that they have morning and evening. And this evening at 7 p.m. California time, I have memorial service for him at my devotions that I have every Friday evening, but tonight is dedicated to Mohan. So anyways, it was such a blessing and a highlight of my life to get to meet Mohan. And of course, we had a conference call, was it through Skype, with Akimi as well. So please accept my condolences, Akimi and his children. So it's definitely a great loss. However, I think he's sitting at the right hand of Baha'u'llah and looking at us and saying, don't be sad, serve, teach. That's all we can do in his memory. So I appreciate this opportunity. Thank you, my sister. Соёлоо маш их баярлалаа. Ингээд өөр амт нар сэтгэлээ хуваалцах хүмүүс байна уу? Алдраад хэлсэн хүмүүс байгаа болов уу? Тэд нар маань яриаг нь жоохон орчуулгоо хэнийг нь. Анчирахаа туслаач.
Чад нөгөө яг заавал орчуулах хэрэггүй гэх шиг болохоор тэ нөгөө англи хэлтэй голдоо хүмүүс байна гэж хэлсэн болохоор. Юу бас урангуулаад нэм талтлаас нэмж чиртараа тий. Яа санаа нь бол мохон готой ингээд одоо хамтарч ажиллах бол хамт байхад бол дандаа одоо ийм сайхан байдаг. Дандаа ийм одоо хөвгчлөлтэй байдаг. Ийм хүн байлаа. Баян тэр хүнээс юм суралцдаг. Ийм хүн байсан гэдэг чинь л да. Тэгээд анх Монгол ирэхээс өмнө хэрхэн холбогдсон түүхээ бас хуваалцж байна. Тэгээ бамбуугаар дамжуулж анх одоо Монголд холбогдоод Skype-аар нэг удаан яриад тэгээд Монголд одоо ирэх ажиллах тал дээр тэгээд маш их тийм үнэтэй зөвлөгөөнүүдийг өгч ингээд ирэхэд нь одоо лидийн одоо тийм маш их ойлголттой ингээд болох тусч ирсэн юм л дээ. Тэгээд ирснээс хойш энд хамтдаа ингээд англи хэлний одоо болон English corner гэдэг тийм хаа бас ингээд бүх одоо хүмүүс нээлттэй юм англи хэлний одоо хүмүүс англиар хоорондоо чөлөөтэй ярьдаг ийм орчин бий болгоод тэгээд тэрийг айгүй ингээд дуртай эднэр авч явж исэн. Тэгээд захиалаа тэр ингээд бодсны дараа мохон өөрөө ингээд тэрийг маш тууштай ингээд таахтанд үргэлжлүүлээд аваа явж исэн юм аа. Тэгээд тэр үйл ажиллагааны одоо pillar буюу одоо ингэж гол болох баган болгоор нь байсан юм аа гэж хэлж байна л да. Тэгээд мэдээж энэ одоо дахин дүүсээд байгаа нөхцөл байдалтай холбоотой хэсэг авсарлах юм гарсан ч гэсэн ингээд заал ингээд одоо үргэлжлүүлдэг ямар л арга зам байна те. Одоо онлайнаар үргэлжлүүлэх жишээлбэл боломж авангууд ингэж үргэлжлүүлээд явдаг. Мэдээр ингээд энэ юг English corner-ыг бол өнөө хүртэл ингэж маш тууштай авч явж ирсэн юм аа. Тэгээд сахилаа бас ярьж байгаа нэг юу хэлсэн юм л да. Монголын бас залууч байна. Тэгээд тэр хоёроо ингээд нэгтгээд нэг болгох талаар нь уулын ярилцж ирсэн гэдэг чинь. Тэгээд ер нь бол өчнөө сайхан юм бурсамжууд байдаг. Тэгээд тэр үнтэй хамтарч ажиллаж байсан да. Хамтарч ингэж өчнөө цаг өнгөрөөж байсан да. Маш их баяртай байдаг гэн. Тэгээд энэ мөрөлийн цуглаанууд оролцож байгаа. Одоо татгад явагддаг одоо өөрийнх нь явуулдаг мөрөлийн цуглаан энэ удаагийнхаа болохоор бас ахын туршил зориулж хийх гэж байгаа гэсэн юм хуваалцтай. Dear friends, two things I need to mention. Our beloved friend, Mongolian friend, whom I met here not too long ago. Her name is Satsa Grant. She tried to get into the room and she was unable to. She's conveying her condolences to the family and to everyone. She just texted me. She lives in Texas, and she said that she feels like he's always with us, and then as a great example. And I'm happy that I was blessed to walk with him in the path of service. So that's a message from Tata Grant that she wanted to convey to the friends here. One other thing that I wanted to also say, this is on the English corner aspect of it. I've already spoken with our dear brother Senchir, and it's what I'm trying to do. I received invitations every week for his English corner, but it was blind copied to me, so I don't have the emails of the participants. And I'm trying to somehow get a hold of these participants and invite them to our English corner so they can participate with us, and so that the service can continue, and we will dedicate it to a memory of Mohan. So this is really important, friends. If you see and you know people that have attended, please contact them. And Sentry has all my information. You can get the information from him, and feel free to give them my email, and so that we can get in touch and continue this process that was so successful, and it was wonderful, a wonderful service
from all of us, but especially with Mohan being there by himself as a attending to this and conducting this. So we would really, I would greatly appreciate if anyone can help with help contacting the friends that participated. And I will put the email here for the friends so that they can attend. They can send me an email, then I will send an invite to them. And the invite, it's going to come from the English Corner email. Thank you so much. Хоёр зүйл нэм шилийг нэ. Нэг нь болохоор Америкт байгаа бахаанд, Монгол бахаанд одоо за хэлж ин л да. Тэгээд саяхан уулзаан. Тэгээд өнөөдрийн уг нь энэ юунд орё гэсэн чинь нөгөө бас боломж нь бүрдээгүй. Тэгээд өөрийнхөө хүн эмгэнлийг дамжуулаарай гэж хүссэн гэж байна. Тэгээд мэдээж бас ах шин ийм хүн хамсч байна гэж хэлсэн байна. Нөгөө тэгээд дамжуулаарай гэсэн байна. Нөгөө зүйл нь болохоор нөгөө англи хэлний одоо нөгөө English Corner-тай холбоотой. Тэгээд тэр нь ерөөсөө ингээд хоёр зэрэг ингээд явуулж ирсэн. Тэгээ одоо соёлд бол нөгөө ахын явуулж ирсэн одоо юуны корнерын одоо урилга нь бол байн имэйлээр очдог боловч нөгөө бусад хүмүүсийнх нь болохоор ингээд харагдахгүйгээр хүн болгоно ингээд явуулдаг. Гэхдээ бие биендээ нөгөө имэйл нь гэж харагдахгүйгээр ингэж ирдэг байсан учраас нөгөө хүмүүсийн хаяг нь бол надад байхгүй байгаа. Тэгэхээр би бас ахын одоо тийм сайхан үйл хэргийг батсан ч тэр ингээд одоо өөрөөр хэлсэн байгаа юм ингээд борсголт нь зориулаад ингээд үргэлжлүүлээ. Тэнд оролцож исэн тэр ахын одоо English Corner-д оролцож исэн хүмүүсийг бас өөрийнхөө юмд ингээд үрээд нэгтгээд ингээд үргэлжлүүлээд явахыг хүсэж байна. Тийм учраас тэр дөрөвдгийн одоо English Corner-д оролцож исэн хүмүүсийг мэдчихвэл өөрөөсөө имэйл хаягаар чатаар ирүүлээ. Тэгээд энэ хаягаар холбогдорой гэж хэлээрэй. Чөлөөтэй гэж одоо миний хаягийг дамжуулаарай. Энэ болохоор English Corner гэсэн одоо яг нөгөө үйл ажиллагаанд зориулж нээсэн хаяг байгаа. Тэгээд нэг чөлөөтэй дамжуулаарай гэдэг чинь тэгээд нэг түрүүнд бас энийг ярьж байхдаа түрүүний нөгөө хэлсэн юмнаас нь байсан юм саналлаа. Тэгээд түрүүнд бас тэгж хэлсэн нөгөө одоо өөрөө тэг болдог болоод ингэж хэлэх байсан бол бурхны орноос бидэнд одоо тэг ингэж ихцлэн босоод одоо тэгээд түгээгээд ингэж зааж сугаа гэж хэлэх байсан баха. Тийм болохоор тэр ингэж энэ борсол бас бидний хийж чадах нь тэр юм шүү гэж түрүүнд бас хэлсэн. За маш их баярлалаа. Одоо бас нэлээд олон найзууд маань бас сэтгэлээ хуваалцахыг хүсэж байна. Тэгээд энэ хооронд бас маань хөгжмөдөх дуртай байсан залуучуудын хийж байгаа бүх зүйлийг дандаа дэмждэг байсан. Тэгээд энэ Baha'u'llah-гийн 200 жилийн ойн баяр зориулж залуучууд маань одоо бүхлөд нь дууны цомог гаргасан. Тэр цомог бас нэг дуу та нартайгаа хуваалцахыг хүсэж байна. Тэгээд энэ бол та өнөхөр гайхалтай гэдэг дууны клипийг хуваалцъя. So before some more friends share their memories, I would like you to watch a music video because we all know he loved music and he also loved everything that our youth did. He always encouraged. That's why I would like to share a music video that our youth made for the bicentenary of the birth of the Baha'u'llah. So please enjoy this music and then we will continue. Thank you. Халамжтай сайхан
Хэлмээр надад санагдлаа. Энэ гайхалтай үгийг сэтгэлээсээ хэлэхэд ингүй үжим сэтгэл хүмүүрээс харагна. Хорвоо дэлхийг алхам алтмаар гэрэлтүүлээ. Осгүй энэ лүгийг нэгэндээ хэлцгээ. Та үнэхээр гайхалтай гэж хэн нэгэн надад хэлдэг. Таламжтай сайхан сэтгэл надад төрлөө. Тэр сайхан мэдрэмжээ бусдад түгэмээ. Таныг ч бас гайхалтай сайхан гэдгийг хэлмээр надад санагдлаа. Хараар дүүрэн өгөөмөрөгдөг хайрлах хичнээн гайхалтай харуулна. Хорон бүр хичнээн үнтэй хэлнэ. Хүмүүст гарцгүй энэ лүгийг хэлцгээ. Та үнэхээр гайхалтай гэж хэн нэгэн надад хэлээ. Таламжтай сайхан сэтгэл надад төрлөө. Тэр сайхан мэдрэмжээ түгэмээ. Таныг ч бас гайхалтай сайхан гэдгийг хэлмээр надад санагдлаа. Чин сэтгэлийн үгээ хэлье. Та үнэхээр гайхалтай шүү. За маш баярлалаа. Инх дэлгэрийг үг хэлхийг урьж байна. Гар өргөсөн байгаа. Тэгээд Инх дэлгэрээс өмнө өөр нэг Huawei Peace гэсэн утастай нэг хүн гар өргөд байгаа юм. Хин бэ? Дүрс нь харагдахгүй, нэр нь байхгүй, гар өргөцсөн байгаа энэ хүн. Гэрэл харагдаад байгаа юм. Бээр таацны гэрлэл харагдаад. Энэ хүн гар өргөцсөн. Хин бэ? Үг хэлэх хүсэлтэй нөө. Цэгийгч юм байна. Цэгийгч мик нэгээрээ. За үг хэлэх боломж олгож байгаад баярлалаа. Би одоо энэ нэг жаахан техникийн маань юу батарейн суугаад ерөөсөө ингээд нэг юун төхөж ячаад нэг зэнэгдэгчэд өгчөөд ингээд нэг таазаал харуулдаг тийм. Одоо ингээд дүрс маань харагч нүгөө. За үг хэлэх боломж олгож байгаа та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд муухай ах бол үнэхээр миний хувьд бол баг хайрлж хүндэж биширч явдаг хүмүүсээ маань нэг байсан. Тэгээд би одоо надад амьдралын ямар ч асуудлаар одоо тусалцаа өсөх болоод манай гэрээхэнд ямар нэгэн эрүүл мэндийн асуудал тулгархаар би очиж тусламж асуухад бол ерөөсөө ажил дээрээ шууд хүрээдэр гээл тэгээд энэ талбай нь 100 урд байдаг глобал сангийн байранд бол хэд удаа очиж уулзж байсан. Тэгээд нэг удаа бас нэг санчрыг орчуулах боломж байхгүй үед бас нэг бахан андынхаа ээжийн эрүүл мэндийн асуудлаар бол бас очиж исэн байна. Тэгээд маш очих болгонд бол маш одоо найрсгаар хүлээж авдаг. Ерөөсөө төвшөдгүй тэгээд маш их хүндэтгэлтэй хүлээж авдаг байсан. Одоо хүртэл бол нүдэнд харагдаад байна. Тэгээд гол одоо үг хэлэх хүн олон байгаа учраас гол поинтыг хэлэх юм бол за би тэрээр бас ингээд өөрийнхөө амьдралын ихэнх цагийг бол бусгийн сайн сайхны төлөө зарцуулаад тэгээд бас дандаа хүн болгон тусч идэг болсон болохоос биш ер нь
өөрт нь туслахыг ихээр бас жаахан татгалздаг байсан. Би тэгээ бас хэдэн удаа одоо ингээд гэр оронд нь очих тус ингээд за танд ингээд жаахан юу гэр орно гэж одоо ингээд цэвэрлэхэд юу цэвэрлэгийн тусламж хэрэгтэй юм дэр гэдэг үгүй гэд тэгдэг байсан. Тэгээд нөгөө талаар бас ингээд нөгөө та айгүй их ядарсан харагч байна. Тэгээд би нэг удаа асууж та өдөрт ер нь хэдэн цаг унтдаг вэ гэсэн чинь би ер нь л баг цөөхөн цагтаа ер нь нэг одоо бол нэг 3-4 цаг гэж хэлж илүү. Тэгээд заримдаа бүр нэг ганц нэг цаг унтдаг гэдэг чинь би та бас заримдаа унтаж амраараа бие бас бодж байгаараа гэдэг хэлжсэн. Тэгэхэд бол буцаагаад би зүгээрээ би өөрөө эмчхэм тэгээд би өөрөө бас юу exercise дасгал хөдөлгөөн хийдэг. Тэгээд гэж бас хэлжсэн. Тэгээд тэрээр бол одоо түрүү миний хэлдгээр бол амьдралынхаа бүхий л ихэнх цагийг бол бусдын цаан сайхны төлөө зориулж баг амьдралынхаа эцсийн мөчийг хүртэл бусдын цаан одоо бусдад тусалж бусдад суралцахад тусалж байсан жинхэнэ бахаа хүн байлаа гэж би хэлмээр байна. Тэгээд таныг бол өөр тусаж явуулна. Тэгээд эхнэрт нь болно, гэр бүлийнхэнд нь бас тэгээд хүүхдүүд нь гүн эмгэнэл илэрхийлж байна. Цэгийн маань тавчхан өөрөөр англиар хэлж болох юм тий. За тийхүү. He was a great man, my mentor and my advisor, my dear brother. I used to visit his office at Global Fund several times when I needed help in my life and help whenever like needed some health advice to my family. Every time I meet him, he was very kind towards us, and also he had like never refused like to meet us. Then we always get pieces of advices from him in every aspect of life. Then I admired at his knowledge in many areas, as other friends mentioned. Then he dedicated his life to this for the sake of others, and also until his last days of his life on the earth. Then in recent years he looked very tired because like working so hard. Then I remember I asked how many hours did he sleep per day. Then he answered like very few hours, sometimes 3 or 4 hours a day, or sometimes just 1 hour. Then I was worried about his health, and asked like, you need to sleep more time and to pay attention to his health. But he ignored what I said, and he said he was doing some exercises and and going to swimming and like that. But
Then my condolence to his family and his wife and his children and grandchildren, and we will always remember his kindness, and I would say he was a real Baha'i and a good example to us. Thank you very much for giving me opportunity to remember him. Thank you. And I wanted to show my gratitude to National Spiritual Assembly. I give my condolences to Akimi and Mojde and Dr. Narula and every other friends and families that are here present. To say that obviously he has touched everybody's heart, and we all love him, and we're all concerned about his burial and want to participate. But you know, Baha'u'llah says, blessed is the spot. And though none of us can be able to participate in Mongolia, in spirit, he's visiting every one of us. And all we've got to do is say prayers in our own private chambers, and prayers will reach him. So with that, I just want to say thank you. And I wish everybody the best. And I pray that the service will go very well, as he's deserving it to go very well. Thank you. Aloha. Thank you. Thank you Thank so you much. so much. Thank you, Suzanne. And thank you, the friend who just now was, concerned, and so we are grateful for your care. So, if there is any, we have one friend raised hand. We have two each Dilger and Balderma waiting for their turn. Please, Dilger. Аллаа. Тэгээд энэ мөрөглийн цуглаанд оролцож байгаа дамнхээр их баяртай байна. Ярихад ер нь хэцүү юм л да. Олон сайхан түүх сонслоо. Тэгээд ер нь Махан гойтой би 20 жилийн өмнө танилцж байсан. Тэгээд танилцж байхад залуучуудтай, Улаанбаатарын залуучуудтай хамт танилцж байлаа л да. Тэгэхэд би одоо анхудаа юбхтэй хүн харсан. Урд нь би амьдралдаа юбхтэй хүн, ерөөс эрэгтэй хүн, юбх хүмүүс эрэгтэй хүн ерөөсөө би харж байгаагүй. Тэгээ анх удаа хараад би гайхаад энэ хүн яагаад ийм юбх хүмүүстэй юм болоо гэж гайхажсэн л дээ. Тэгэл манай хүн зам байсан ч өвөл байсан ч өвлийн тэр хар хүйтэнд ч юбхтэйгээл явж идэг те. Бид нар тэгэл нөгөө дамтаржагийн сургалтын дээр юбхтэйгээл очдог. Гайхал энэ хар хүйтэнд одоо энэ юбхтэй даахгүй юм бол нийгмийн бүхэл хүмүүс санаа зовдөг тийм. Ер нь ингээд айгүй их тийм залуучуудыг их дэмждэг. Маш их залуучуудыг өөртөө татдаг. Тийм чанартай хүн байсныг бүгдээрээ сайн мэдэх бах. Тэгээ та бүхэн хэлж байгаа Мохонгон тэр зан чанарыг хэлж байгаатай бүгдээрээ санал нэг байна. Үнэхээр их тусч гайхамшигтай эмч байсан тийм. Тэгээ дээрээс нь бас нэг чанар нь их тийм цэвэр ариун нүдтэй нөгөө мэлмидэн цэвэр тунгалаг гэдэг тийм. Тэр шиг Мохонгой дандаа юмны дандаа сайныг хардаг, сайн талыг хардаг. Бидний дандаа сайныг харж исэн тийм түүх байгаа тийм. Нэгэндээ ч одоо юу гэдэг гомдоо хөг хэлж байгаагүй нь бол илт. Тэгэхээр бид нар энэ хэлж байгаа энэ чанаруудаа бид нар их үтлэгдэж өөрсдөө хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байх гэж бодож байна л та. Sorry, it's very hard to speak. Okay, I try to translate my thought. So I met him 20 years ago. So with the group of youth, and he was wearing the skirt. So I was very shocked. The man wearing the skirt that I saw it first time was very different for me. So during the summer or during the winter, he's still wearing the skirt. So he used to visiting us in
training institute places. And during the winter, in Mongolia is very freezing, during the winter, but he is still wearing this skirt. So the whole participants worrying about him. Is he cold in? Maybe he will become sick. And we all worried about his health. So it seems he always attracting the youth and also supporting the youth and understanding very well about the role of the youth. So all the time when he came to Mongolia, and all the time he attracted. So I'm very agree with all the friends saying about his qualities. And another one quality of his was a pure eye. He always seeing the good things of us and giving that's a great encouragement to us for serving in the path of service. So, and I think maybe we learn from him and learn these qualities to our lives and trying to implementing it. Yeah, thank you. And we are always praying for him. Бигидээ баярлаа. Одоо болормогч сэтгэлийн хуваалцаад дараа нь Мика маань бас хүлээж байгаа. За. Лаавха. Тэгээд ингээд мохон ахыг ингээд өнгөрсөнд одоо ч хүртэл одоо ингээд итгэж чадахгүй байгаа л та бидний айгу хэцүү нийгэмлэг маань нэг хэсэг байхгүй болсон шиг бодож юм л та. Тэгээ мохон ахтай ингээд анх танилцаад барыг одоо бахаа болсноороо бид нар одоо мохон ахтай танилцаж байгаас гэж бас л бахаа одоогийн одоо буян шиг байгаа юм. Тэгээд анх институтын зөвлөл мохон ахтай хамт ингэж үйлчлсэн. Ингэж үйлчлж яхад одоо түүнээс одоо маш их зүйлийг одоо ингэж сурч авчихсан. Одоо тийм Монголд одоо анхын институтын үйл явцыг ингэж эрчимжүүлэхэд түүний одоо ур чадвар, хандлага тий айгүйх одоо хувь нэмэр оруулсан их юм одоо бид нэр асны сурч авч үлдсэн. Бас нэг зүйл нь болохоор мохон ах ер нь ингээд ариун өдрүүдэд тийм үү? Одоо бүхэл одоо юм ариун өдрүүдэд ингээд нийгэмлэгтээр ингээд нийгэмлэгтэрсэн хүн болгоныг ингээд хайраар ингэж хүлээж авдаг, хүн болгоныг ингэж хайрлдаг, хүн болгоныг тэрвэрч тэгээд тэнд байгаа нийгэмлэгний хүн болгоныг ингээд айтсан байдаг тийм. Жохон ингээд зарим нэг жохон ингээд сэтгэл гондоороо хэмжчихэл тийм. Тэр хүнд ингээд урам зориг өгч идэг тийм үү? Баяр баясгалантай хүмүүсийг харах юм бол тэр хүнд татал хийсэн үнээр гоё байна, сайхан байна юм уу дандаа тийм нэг хайрын дээр ингээд илэрхийлж идэг. Энэ одоо тэр зан чанар хандлагаануудаа нийгэмлэгт маань бас нэлийн өгүүлэгдэх байх гэж бодож байна. Бас нэг зүйл нь мохон ах нэг ингээд Монголын бахаа нийгэмлэгийн үеийн залуучуудыг бол ингээд халдан халамжилсан. Одоо биднийг одоо залуу байхад ингээд биднийг айгүйх ингээд дагалдан халамжил тэгээд зүгээр нэг л жишээ ингээд өөр тусад дуртахад бид нар нэг сургаалыг багшлахаар ингээд нийгэмлэгүүд рүү ингээд багууд ингээд яваад тухайд ингээд би цэлэнгэд ингээд тэр багтаа ингээд сургаалыг багшлаад цэлэнгийн бахаачуудтай бид нар ойрхон ингээд аялал хийгээд тэгээ аяллаасаа бид нар ингээд буцаад алхаад ингээд биднийхад нохон ах ингээд биднийг ирэхгээд машинтайгаа ингээд Улаанбаатараас ингээд иржсэн тэгээд зам дээр бид нар ингээд хоорондоо ингэж уулзаж тэнд байгаа цэлэнгийн бахаачууд аялаар явж байсан одоо бахан аялын багийнхан тэгээ мохон ахтай гэдэг бид нэрийг иргэж идэж байгаа багийнхан бид нар чинь бүр ингээд зам дээр ингээд бөө баяр баясгалан тэгээ бүгдээрээ салаавка гэж нэг рүү ингээд мохон машин зогсоод машинаас нь залуучууд гарчгүйгээл бид нэр өмнөөс нь гүгээл те ингээд ингээд уулзсан юм сайхан түүхүүд зөндөө бол ийм түүхүүд тэрний одоо нэг юм ингээ хуваалцсан.
Тэгээд бас нэг зүйл нь болохоор тэгээ мохон ах хоёр нэг өдөр төрсөн байдаг. Тэгээд төрсөн өдөр болгон маань тийм сайхан нэг чинэдэг гэж явж. Тэгээд хоёрын нэг залуу хад хоёрын нэг төрсөн өдрийг нэг Улаанбаатар нэг залуучуудтай бүгднтэй ингээ хамт хийсэн. Тэгээд хоёр залуучууд маань тэгээд баян тэрийг ингээ дурсан ингээ тань байдаг. Үнэхээр миний амьдралд олон тэр бахан нэгэн маань мөн бахан нэгэн хүн болгоны амьдрал хасар их тийм үнтэй дурсамж үнсүүдүүд ингэж өглөөлж ингэж үлдээсэн байна. Яг л өөрөө биеэр тийм үлгэрлийн хурааж хэлсэн байна. Нэг та ингээд игээд самхатаа тийм сайхан байна. Баярлалаа. Маш баярлалаа. Ингээд тавчхан гэдэг юм утгыг нь орчуулж өгөх юм болов уу? Яах юм бол хэдүүлээ бас сайхан дурсамж юм да. Тийм ээ. Та орчуулад өгчих юм уу? Эхлээд нөгөө нэг институтын зөвлөлтчдээс дараа нийгэмийн бахаачуудтай ингээд айгүй ойр тохион ханддаг. Тэгээд сэлэнгийн аяллаа тэгээд хамгийн сүүлд миний төсөөд энэ орчуулж өгөх үү? Санчирман дээр болоо гэж бодох юм бас бацаад тэхүү. Нэмэрээ. So she shared some memories of how she met him and how she co-worked with him. She was so privileged to serve on the board of the National Institute along with Mohan, and this was the time when she had so much to learn from him, and she knows, how he would encourage and support youth from that time. And also she shared a memory of, how he was, another example of how he would support youth. One time he drove so many youth to northern Mongolia, where there were already some youth from UB there, and they were so happy to see him, coming just to see them, to give them, encouragement, coming all the way from UB, from Ulaanbaatar, and the youth were running around, when he arrived. They were so excited. Another memory is that actually Baldra and Mohan, they were born on the same day. So whenever she celebrated her birthday, he would not miss, single. He would never miss her birthday and send her special greetings. Сэлэнгийн компанид. Тэгээд сэлэнгийн хэлсэн. За маш их баярлалаа бодлогчтой. Одоо Мика маань өөрийнхөө дурсамжийг хуваалцъя гэж байна. Тэгээд энэний дараа хаалтын мөргөл хийгээд дуусгая гэж одоо зохион байгуулж байгаа хүмүүс маань санал болгож байна. Тэгээд
Okay, now we have one more friend from Mongolia. Mika is here to share her memory. And then after that, we will close this session with a prayer for him. Би мохоо ахтайгаа 1998-99 оны намар танилцчихсан. Тэгээд тэр үед Улаанбаатарын Бахан төв дээр оройд fireside түүдэг гал болдог байсан. Тэгээд хараахан бахаа болж амжаагүй. Тэгээд Бахан төвийн тэр түүдэг гал улсалтуудад очдог байсан. Орой олго моохон ах маань гайхамшигтай сайхан түүх Бахан баатарлаг түүхүүд тэгээд сонин хачин ингэж залуучуудтай хуваалцдаг. Тэгээд магадгүй намайг орой болгон тэр Бахан төв рүү явах чинь моохон ахын тэр сонирхолтой сайхан яриа тийшээ хөглөдөг байсан баг. Тэр ч утгаараа тэр моохон ахын гайхалтай сайхан яриа, амьдралын туршлага, тэ залуучуудад өгөөжтэй сургамжтай яриа орой болгон Бахан төв рүү зорж очиод тэгээд бахалагийн мэндэлсэн ариун өдрөөр би баха болно гэж энэ зарлах тэр ирч хүчийг хүсэл зоргийг надад өгсөн гэж би боддог. Тэгээ мохоо ах маань миний амьдралд бас нэлээд ийм том байр суурь эзэлдэг. Би энэ муудлаа гэж зар ороод машинтай явж исэн. За зогсоод мөргөл уншин гэж төд бодлого ингээд өнгөрсөн гэж сонсоод шоконд орсон. Тэгээ яг тэр мэдрэмж бол надад гэр бүлийнхаа нөгөө хамгийн том ахыг алдсан юм шиг тийм мэдрэмж төрсөн. Тэгэл хамгийн том төрсөн ахыг алдсан. Тийм мэдрэмж ийсэн. Тэгээд олон найз нар руу сандарч утастаад нөгөө гэр бүлээс нэг муу мэдээ ирэхэд нэг очихгүй болохгүй гэдэг мэдрэмж төрдөг тийм. Хаашаа очих нь мэдэхгүй олон хүн рүү сандраад ирсэн. Тэгээ яг маш олон найз нар гэртэн очсон гадаан байгаа гэж сонсоод тэгээд ковидын үе учраас би өөрийгөө үлдээсэн. Өнөөдөр яг энэ дурсгалын юу эхэлж явах үед бас нөхөртөө машинд явж ирсэн. Тэгээ хоёулаа Zoom орж болохгүй болохоор машин дотроо YouTube сувгаар сонсоо явж байгаад би нөхөртөө хэлэхгүй. Оршуулганд нь би явна сүүлчийн замд нь үднэ гэсэн чинь нөхөр маань би бас цуг явна шүү гэж хэлсэн чинь би бас дотроо айгүйх баярлсан. Аль хизээний энэ хүн бол тий манай гэр бүлийн хувьд яг л нэг гишүүн шиг байр суурь эзэлсэн юм байна гэд. Тэгээд мохоо ахыгаа би өөрөө хоолны мэргэжлийн хүн болохоор хоолнд өрөх их дуртай байсан. Тэгээд хоолны газрууд ажиллаж байхдаа болон энэ тэнд нэгдсэн шинэ хоолны газар ураад ялангуяа охиноны ураад high school сурж явах үед нь зуных нь амралтаар ирэхэд заавал мохоо ахтай уулзуулж нэг гоё зөвлөгөө авахгуулаад цуг хоол иддэг байсан. Тэгээд энэ ковидоос ч болсноо сүүлийн 2-3 жил бид хоёр тийм мөч ингэж олтоогүй юм бинлээ. Тэгээд одоо маш их харамсаж байна. Миний зүрх сэтгэлд бол одоо яг л энэ төрсөн том хаа алдсан юм шиг тийм одоо харамсал дүүрэн байна. Миний англиар тавьчихгүй. Чадахгүй санчир орчуулж чадахгүй. Гэр бүлийн хүмүүс бас сонсож байгаа. За түр санчир тавьчих. She's just like many other then youth, you know. She also met him in late 90s, around 1908 or 1909, and this is when she had not become a Baha'i, but she was attracted, you know, to him and to the activity he used to do every night. Every evening he would do, you know, kind of fireside, what we called then, and shared stories, you know, heroic stories and stories of martyrs, and so which attracted her so much, and she kept coming back to the Baha'i Center, even though she wasn't Baha'i. Eventually, she declared herself. So that was one thing, and then she also нөгөө хоолны хүн гэдэг утгаараа бас тэрний өмнө
She New era to Akis. New yeah, era. because she's in food she's in food Culinary business. culinary business. So through this, she would meet Mohan, very often and enjoy meals together. Um, you know, and her daughter, when she was studying in India, New Era, every time when her daughter is back to Mongolia, they would get together to have meal together, which they all enjoyed so much, which left them so many happy memories. Oh yes. When she heard the news, she felt like the loss of her own brother, her own brother, and she was worried so much that she wanted to come wherever he was. Yeah. But given the situation, and also because there were already so many Baha'is there, so she couldn't come. And when this meeting was started, she was with her husband in a car. They were traveling together, and she said, I should come to the burial ceremony. And then her husband also said, oh, I should also come. And that also made her so happy that, because this is a sign of, how they as a family feel about him, they feel about him like their brother. And at last she sent her deepest condolences to his family and children. За маш их баярлалаа. Бас сэтгэлээ хуваалцсан нартай. Энэ хичээнд нэг чухал хүн орж ирж байгаа нөгөө дөнгөс орж ирж байгаа Марзе Далал тайлбар хэлээд нэг дуусчих юм хэлээд хэрэг хийх үг байвал бас сонссон дээр баг. Ихэд нөгөө өрөөд те. Энэ Марзе Далал Рач өөрөө санчир өөрөө яар. Welcome Marze Dalal. Hello, thank you. Alabha, very good to see you. Likewise. And we thank him, for giving us this opportunity, also, giving us opportunity to get all together. We started this meeting now it's been already 4 hours, and we were about to wrap up the meeting. So, but before that, if you have anything to say, any memory to share, we welcome you. It's very difficult. I knew Arvind Indermohan when we were college students. Him in Pune, where he was a student of the medical college here, one of the most prestigious medical colleges that he got into. And I was in Mumbai, and it was the Baha'i youth activities that brought us together. Those really were very special years. We knew an Indermohan who was amazing, young, friendly, humorous, and so devoted to Baha'u'llah.
And nothing really changed over the decades that followed about that. The canvas of his efforts changed, moved from India to the US, to several African states, to Japan, then to Mongolia, and everywhere he shone. Although I was in another meeting the last 2 hours, I was catching glimpses of this meeting on YouTube, where you have transmitted it live. So yes, it really, that was his start as a Baha'i youth. And the enthusiasm was so special, so special. I can imagine what his friends, his family feel like. I too felt the shock when I heard about it. I had the unfortunate task of breaking the news to his brother, Arvinder. Indermohan and Arvinder lost their beloved mother about 6 months ago. So I can imagine how really difficult this blow has been for Arvinder. As you know, it was Indermohan who brought his whole family into the faith. I heard Arvinder talk, and he mentioned it. Himself, his mother, his father, all of them became very precious members of the Baha'i community due to Indermohan's efforts. And his mom used to tell me that I am not just Indermohan's mother, I'm also his daughter, his child. Because biologically she was his mother, and spiritually she was his child. Thank you, friend. Thank you. Тэгж л да анх уулзсан бас түүхээ хуваалцж байна. Залуучууд те бас яг залуу байх үедээ ер нь бол коллежид хамт сурч исэн юм л те их тийм нэр хүндтэй коллежид хамт сурч исэн. Тэгээд хаан үйл ажиллагаанаар танилцж одоо нөхөрлж эхэлсэн гэж нэгээд үнэхээр ирч хүчтэй одоо хаалаад өөрийгөө зориулсан ийм цоглог те хошин мэдрэмжтэй ийм залуу байсан. Тэгээд тэр анх танилцсанаас хойш олон 10 жилийн хугацаанд бол эдгээр ингээд байгаа байршил ингээ өөрчлөгдөж олон оронд одоо амьдарч байсан ч гэсэн тэр залуу цагийн тэр сайхан чанарууд нь бол хэзээ ч өөрчлөгдөөгүй тэр хэвээрээ ингээд байсан гэнэ. Тэгээд ер нь бол сая одоо бидний яриаг бас ингээд өөр уулзалт байсан учраас одоо зүүмд бол энэ уулзалтанд бол эхнээс нь орж чадаагүй. Гэхдээ YouTube-оор бас ингээд гол юмнуудыг сонсоод явж исэн. Тэгээд эндээс одоо нэг зүйл бас хэлэхэд ер нь бол махны энэ гинтийн одоо мэдээ бол намайг ч гэсэн одоо шоконд оруулсан зочир би одоо зүг байсан. Тэгээд энэ хэцүү мэдээ бас гэр бүлийн нь хүрэх энэ хэцүү даалгавар бас надад оногцсон гэж юм л да. Тэгээд морхны ах Арвиндэр бол бас хэцүү байгаа гэж ойлгож байна. Бид чинь яа гэвэл одоо ээжигээ удаагүй байгаа 6 сарын өмнө болцсон. Тэгээд өөр нэг хэлэх зүйл бол түрүүнд Арвиндэр хэлснээр одоо мохоо ах бол гэр бүлийнхнийгээ хашуутлахт авчирсан тийм ээ. Энэ санааны үед ингэж хөтлөж авчирсан хүн байсан юм аа гэдгийг одоо хэлж юм л да. Тэгээд ээж нь хэлдэг байсан гинэ. Би бол одоо уг нь бол мохны ээж юм аа. Гэхдээ нөгөө талаас бас мохны охин юм аа гэж хэлдэг байсан юм л да. Тэгэхээр би мохотын үед бол төрүүлсэн их нь болгооч. Оюун санааны үед бол одоо төрсөн охин юм аа гэж хэлдэг байсан гэдэг. Тэгээд энэ боломж олгосон бас хэлж байгаа хэлж байна. Тэ хуваалцсан алдра хэлдэг нэрийг нь. За та төгсгөлөө.
Таны микрофон алдтай. Сэтгэлээ хуваалцсан Marcha, sorry for the pronunciation. Thank you very much, Marcia, my friend. And so it was so great that we also hear another story from his younger age. And so he would never change even from the world on high. He will bless us, pray for us, and inspire us. And now I got also a message from another friend who is a Mongolian friend who is living in America. So Tsatsa Grant, and she also is sharing her loving words and deep condolences to the family members. Одоо цацаа маань бас одоо мэндчилгээ дамжуулахаа бас холбогдож чадаагүй сая бас залгаж байна. Тэгээд энэ амттай баярлалаа. Бас залуу үеийнхэн сайхан сэтгэлийн үгийг одоо дурсамжийг сонслоо. Одоо цөмөрөө Монгол төдийгүй олон улсын хэмжээнд бахаа нийгэмлэгийн хүндтэй хайртай ах нь байсан гэдгийг бид нар олон сайхан дурсамжаар сонслоо. Одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага Монголох төлөөлөгч Монголд одоо суурин төлөөлөгчийн газар эрүүл мэндийн яамын нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан хилцээхэн түүний дотор одоо түүний бас нэг их дотн анд гэрэлмаа тэр хүмүүс маань одоо бас л одоо урд оройн сүүлчийн одоо урд оройн хүртэл үргэлж өдөр бүр холбоотой байсан боловч маргааш нь ингээд холбогдож амжаагүй байдал юм болсон. Маш их харамсаж шокийн байдалд орлоо. Одоо уг нь бит хоёр сөрөг гарсан биеийн жоохон гайгүй болж байна гэж яваад бид нар баг явуулаад шинжилгээ өгүүлсэн боловч энэ өгүүлээд сөрөг байна гэдгийг мэдээд баярлсан боловч мөдхөн вакцина хийх гэж байтал ингээд маргааш нь холбогдохын өмнө ийм болсон байна. Одоо мөргөлд бол сая энэ цуглаанд бол оролцсон байгаа. Тэгээд сэтгэлээрээ одоо та бүхэнд энэ үйл ажиллагааг ингээд энэ хүнийхээ сайхан оршуулгын ёслолыг авч явж байгаа та нарт үнэхээр их баярлалаа гэж мэргэжлийн анд нар нь бас дамжуулсан байгаа. Бас анагаах ухааны их сургуулийн оюутнууд анагаах ухааны их сургуулийнхан эмгэнэл илэрхийлсэн байгаа. Тэнд оюутнууд нь одоо эмгэнэл багш оюутнуудаас илэрхийлсэн байна. Тэгээд хэлбэл зөндөө олон газар байна л да. Одоо тэрэн дотроос Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын эмгэнэлийг одоо Ража маань болорчин хоёр маань уншид танилцуулнаа. Болорчин монголоор, Ража дараа нь англиар. Ража орчуулад өгчих юм сая хэлсэн. Тавч. So the next will be the condolences from the WHO, since Dr. Mohan, they were very close to the doctor. The doctor, and then Grandma from the Ministry of Health. From the health. So she has also expressed, even though his health was not that good, they should have, get his test done earlier, So that is one of the things they were mentioning. So we will read the condolence letter from the WHO. First, Polarma will be reading in Mongolian, then I will be reading in English. Болорчимэг. Болорчимэг монголоор унших гэж байгаа тийм ээ. За. Эхлээд Ража унших уу юу? Би унших. Таныг монголоор уншина гинэ бодрогч. Болорчимэг унших гэж байна монголоор эхлээд унших уу гэдэг нөгөө монгол дахь төлөөлөгчийн газрын. Ого. Уучлаарай би микрофоноо нэгээгүйсэн байна. За. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага эмгэнэл бидний хүндэт нөхөр эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийн төлөө зүтгэгч удирдагч
Dr.Indermohan Narula зуурдаарнаас нөхцөж бидэнд нөхөж баршгүй гарц тохиолоо. Тэрээр нийгмийн эрүүл мэндийн салбарын туршлагатай мэргэжилтэн байсан төдийгүй Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарыг хөгжүүлэх болон Монгол хүний эрүүл мэндийн төлөө 18 гаруй жилийн турш шаргуу хөдөлмөрлөж ажиллаж ирлээ. Доктор Индермохан Нарулагийн олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн ажлууд болон ололт амжилт, ялангуяа халдварт дох, хам вирус ба сүрье чиглэлээр хийсэн ажлууд нь дэлхийн хэмжээнд халдварт өвчнөд тэмцэхэд томоохон хувь нэмэр болсон юм а. Тэр доох сүрье өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хянах зэрэг халдварт өвчний үндсэн хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд өөрийн асар их туршлага, зүрх сэтгэлээ зориулж үнэлж баршгүй хувь нэмэр оруулсан сайн зөвлөгч, хайртай хамтран ажиллагч түнш байлаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага нь талигаачин гэр бүл, үр хүүхэд, найз нөхөд, хамт олондоо гүн эмгэнэл илэрхийлээ. Түүний ажилсаг хүнлэг сайхан сэтгэл дурсамж нь үргэлж бидний зүрх сэтгэлд үрт хадгалагдсан үлдэх болно. Тайван нойрсоорой. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Монгол улс дахь суурин төлөөлөгчийн газар. Dr. Indermohan Narula, our honored, brilliant, and dedicated health leader, passed away suddenly, leaving us with an incurable loss. He was a preserving public health specialist and dedicated more than 18 years of transferring commitment and hard work to the development of the Mongolian health sector and the health of the Mongolian people. Dr. Indermohan Narula, internationally recognized for works and achievements, especially in the field of TB and HIV, made him a global pillar in the fight against infection diseases. He was a well-known mentor, beloved colleague, and partner who made invaluable contribution, devoting this enormous experience and has to the successful implementation of programs for communicable disease, including preservation and control of HIV, AIDS, and tuberculosis in Mongolia. WHO team in Mongolia expresses our deepest condolence and sorrow to the family, children, friends, and colleagues. Dr. Indermohan Narula, commitment and kindness will be forever attached in our hearts, always serving as a guiding torch. WHO Representative Office, Mongolia. Одоо хаалтын мөргөл дэлхийн олон анд нарын сэтгэл шингэсэн мөргөлийн одоо сайхан дуугаар тэнгэрт халагсдаа зориулсан мөргөлийн дуугаар дуусгая. Одоо та бүхэндээ маш их баярлалаа. Бидэнтэй үргэлж мөргөллөөрөө хамт байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Тэд та нарын төлөө тэнгэрт та нарыг дурсаж мөргөлөө унш залбирч байгаагийн адил та бүхэн ч гэсэн энд тэдний төлөө залбирч явах тун гэсэн тэр сургаалыг Бахаулагийн сургаалыг цөмөрөө бодож оюун санааны амьдралын төлөө тэнд байгаа хүмүүсийн төлөө үргэлж бод залбирч явъя. Талархаж байна. So now we will be having our closing devotional to end our session.
And also thanks for all the participants. And also you will be spiritually look after. And then we can start the devotional now. Мөргөл дээж ингээч маань нэг мөргөл уншиг гэсэн. Тэгээд отхон Эрка гэд бас нэг анд маань мөргөл уншин гэсэн. Эрка штэ. Эрдэнэ чим гэсэн ба штэ. Тэгээд дараа нь аялгууд мөргөл уншаад болроо авчаас мөргөл унших юм ба тий. Гүү. Гар өргөцсөн байхаар нь унших юм болоо гэж бодсон. Ер нь бол өдөр болгон одоо Улаанбаатарын орон нутгийн чуулгаас мөргөлийн цуглааныг өглөө оройд өдөр болгон зохион байгуулж байгаа. Тийм. Тэгэхээр тэрэнд бас анд нар нэгдэж мөргөл уншиж болно. Okay, we have two friends who wants to say prayers, and then we will have a chanting. We have, of course, many of our friends want to say prayers now, but because it's too late now, we would like to end the session for now because the local spiritual assembly of Ulaanbaatar is organizing a devotional gathering online every day in the morning at 7:30 and at 8 p.m. every day. So twice a day, our dear local spiritual assembly is holding a devotional. So please join these devotionals. And now we'll have two friends will say prayers and then chanting, and then we'll end the session. And thank you so much for all your time and all your wonderful stories. And we are very grateful. Өөр линкээр орж байгаа гэдэг хэлээрэй. Энэ хүмүүсүүд энэ линкээр орчих үү те? Орох гэдэг удаа гэдэг ах. Улаанбаатарын өөр линкээр. Дараа нь ячиж болох байх. За дэжимгэгчийн дараа Эрка уншаа тэгээд дараа нь аялал мөргөл яваа. Би уншия. Болроо авч тэгвэл Эркагийн дараа уншиж байгаа те. Тэгээд дараа нь аялал мөргөл яваа. За Хамаг нүгдийг арилгагч, фишиг хайрлагч, гуниг зовлон гэтлэгч бурхан минь ээ. Би ертөнцөөс хальж оюун санааны ертөнцөөд халин утгасдын нүгдийг арилгаж өгөхийг танаас сүгдэн гуйна бэ. Эзэн Тэнгэр минь тэдний гмийг цагаатгаж, уй гашууныг тонилгож, амьдралын харанхуй гэрэлтүүлж өгөхийг гуйна бэ. Тэд нарыг аз жаргалынхаа цэцэрлэгт оруулж, хамгийн ариун аршаан усаар ариутгаж, хамгийн сүрлэг уулын орой дээр таны сүр жавхлан ширтэн харах буйныг тэдэнд хүртээхийг залбиран гуйна бэ. Авдуул баха. Бурхан минь. Үнэхүү таны тэнгэрлэг эрхэмдээ засгийн өмнө номхрон хөлцөж, таны нэгдмэл чанарын үдний өмнө бүхийн сүрдсэн. Таны шадар зарц хүмүүн танд болон таны найраг үгэнд итгэж, таны айлдар сургаалыг батлан гэрчилж, таны хайрын галаар асан бадарч, таны суун мэдлийн далаангүн думбаж, таны савшээ салхин татагдаж, танд түшин найдаж, тань руу нүр царайгаа хандуулан, тань залбирэн мөргөж, таны өршөөл хайрд итгэн найдсан билээ. Тэрээрийн насныхаа өвхөлт амьдралыг орхиж, үн мөхийн орон тантай уулзрах завшааны гэрэлтгийлэн нисэн одлоо. Эзэн Тэнгэр минь түүний байр суурийг өрөмжлөн мандуулж, өөрийн эрхэмдээ дүршөөлийн асар дор багтаан, өөрийн ялгуулсан диваажин түүнийг дуудан оруулж, тансаг сарнайн цэцэрлэгтээ мөнх орших заяаг түнд хайрлаж, улмаар үл тайлагдах нууц ертөнцдөө гэрэл гэгэний далайд шумбуулж хайрлана уу. Та бол үнэхүү өгөөмөр үжирхийг уучлан өршөөрч шиг хайрлагч мөн өсөө мөн гэлээ. Бурхан минь. Энэхүү шадар зарц танд ойртон тэмүүлж, таны хайрын төлд ориглон хүсэл дүрэн зэгсүүлж, танд үйлчлэх буйны замаар алхаж, таны ач тусыг горьсон таны ивэл буйныг хүсэмжлэн, таны хаан тусад итгэл найдвараа даатгаж, таны бэлэг гисхийн дарсанд мансууран явна. Бурхан минь. Таныг бишрэх бадартай. Таны
Таныг бишгэх бадрангуй сэтгэл, таныг магтандуулах тууштай сэтгэлийг нь илт дулааныг нэмэгдүүл, таныг хайрлах хайрыг нь хүчээр зузаасгаж хайрлана. Үнэнхүү та бол хамгаас өгөөмөр хэмжээшгүй гоож авсан эзэн тэнгэр билээ. Танаас өөр өршөөн хэтрүүлэх энэрэн хайрлагч бурхан үгүй Абдул Баха. Эсэх томорхон хамаг бүхний тэдэг бүгд тэнгэр дэваачан гадар дэлхийдэлч орхоос өртөдөгч байхгүй үнэхүү гэрэрөөрөө бүхний мэдэгч тэтгэгч See God sufficeth all things above, finds the nothing in the heavens or the earth, but God sufficeth. Verily, He is not himself when no words sustain beyond ocean. Oh my God, oh the forgiver of sins, bestower of gifts, dispeller of afflictions. Verily, I beseech thee to forgive the sins of such as have abandoned the physical garment and have ascended to the spiritual world. Oh my Lord, purify them from trespasses, dispel their sorrows, and change their darkness into light, into cause them to enter the garden of happiness, cleanse them with the most pure water, and grant them to behold thy splendors on the loftiest mount, on the loftiest mount, the loftiest mount, the loftiest Okay, thank you so Бүгд very маш much to everyone. And Мөнштэй үг хэлээ. Аллах.
Majda, would you like to say something? Please go ahead. I just wanted to thank the NSA of Mongolia again for such a beautiful memorial and for all of you for sharing such beautiful messages with us today. He would be very happy. Thank you. Like no one wants to leave this room.